Takže, dámy a páni, vítajte u úplne poslednej konferencie E3 a to je PC Gaming Show. Bohužiaľ, tá sa nám presunula znova až o hodinu, takže práve tu môžeme vidieť countdown až na 57 minút. Takže naozaj si počkáme. Presne tak. Myslím, že by sme sa mohli predstaviť aspoň na tú chvíľku, čo ľuďom povieme, že nám je to naozaj ľúto, že sa to ešte presúva o ďalšiu hodinu, takže tu je Seven. A tohle je Vitus. Tak a taktiež je tu s nami aj Baty. A bohužiaľ, je nám to naozaj ľúto, veľa vecí sa pokazilo, taktiež aj ten Indie Crash, na ktorý sme naozaj čakali, teda aspoň ja som sa na neho naozaj tešil, že príde a nakoniec neprišiel. Mal prísť tou formou toho skoupu cez ten Twitter a nakoniec sa ani to nepodarilo. Takže je nám to ľúto a taktiež je nám ľúto aj, že toto sa posúva o ďalšiu hodinu. Takže asi sa uvidíme. Já jsem se bavila před chvilkou s Filou po telefonu ohledně Indie Crashe a říkala, že mám pro mě informace, které budou celkem šokující ohledně téhle akce, tak nevím, tak jsem zvědavá. Dozvíme se to až ráno. Každopádně, bohužel byl odložen teda ten PC Gaming Show a my uvažujeme, jestli teda chcete jít spát, nebo jestli budeme ještě pokračovat, jestli to má cenu, protože jestli budeme streamovat pro 4 lidi, tak nevím. Napište nám do komentářů, jestli budete vzhůru, nebo jestli máme počkat, nebo jestli to už balíte. Je to na vás. Protože pokiaľ vás tu bude nejaký normálny počet, tak my sme určite, aspoň teda, myslím, že sme ochotní to pre vás spraviť, že to prežijeme do tej 3. A taktiež, ak to PC Gaming Show bude zaujímavé, tak určite o to nechceme prísť a podeliť sa s vami hneď o tie prvé dojmy. Takže tak. Treba nám dať naozaj vedieť, že či máte o to záujem, či to naozaj prežijete. Protože ak áno, tak my tu rádi budeme s vami. Tak když si teda dívám do chatu, tak jste asi rozhodli sami. My nebudeme stream vypínat, hodíme to akorát do čekacího režimu a nějak před tou 3. hodinou se vám ozveme. Že se živě, jen třeba i pokecat, pokud budou kluci chtít. A i do nás kluci pustí, zrovna ti, co nejsou před kamerou. Tak, jo, takže mezi tím teda si dáme ještě hoďku pauzu. Vydržte a uvidíme se za chvíli. Tak sa zatiaľ lúčime. Majte sa.
infinite power.
infinite power, infinite power, infinite power, 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 power. Infinite power. Infinite
Go for the infinite power.
infinite power, 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 power. Infinite power. Infinite
Takže dámy a páni, vítajte na poslednej tohtoročnej konferencii na E3 a to završíme to teda PC Gaming Show. Je tu so mnou Seven a Vitus. No a taktiež je tu s nami Baty za mikrofónov a Pixel v čete. Takže ako sme už hovorili, tak sa stream presunul až o hodinu, takže začíname dokonca až o 3:00 a už za minútu začína aj celkový stream PC to nebylo Gaming zrovna Show. příjemný gesto to odložit od hodinu. Áno. Jak pro nás, tak určite i pro naše diváky. Presne tak. My sme naozaj boli na to pripravení, že o 2:00 to presne začne a oni nám 5 minút v podstate... Stávali sme zbytečne. Áno, presne tak. Oni nám v podstate 5 minút predtým povedali, že viete čo, my to posunieme ešte o hodinu. Jo, my vás potrolíme. Hej, presne tak. Každopádne sme naozaj veľmi radi, že tu ste spolu s nami v čete a je vás tu na tú pokročilú hodinu naozaj úctihodný počet, to musím povedať. Takže tak, znova spomeniem, ak máte hociaké dotazy, otázky, píšte ich do chatu @e3indian. A samozřejmě sledujte i naše webové stránky, na které píšeme novinky a vlastně všechno, skoro všechno ohledně E3, e3indian.cz. Tak. Budú tam všetky novinky ohľadom oznámených hier a taktiež aj zhrnutie jednotlivých konferencií. Takže vyzerá to tak, že nám to už priamo začína a začíname kusí prehliadkou nejakého pekného rúžového počítača. Čo ty na to? Opravdu je rúžový? Mne sa zdá, že je rúžový. Či? Alebo je to taká bordová. Naozaj, ženy vedia lepšie rozoznať tú farbu. Baty, ako to vyzerá?
Tuším, že je to červená. Já bych taky, že to je červená. Myslíš? Ano. AMD procesor vkládá. No. Takže No, už to je nám... Jaké pepečko? Product placement. Hej. Tak celkovo AMD FX. túto poslednú konferenciu sponzoruje AMD. Tak. A celkovo by sme na tejto konferencii mali vidieť naozaj dosť spoločnosti. Jednou z nich by mala byť aj spomínaná Bohemka. Bohemia Interactive. Tak, takže určite sa máme na čo tešiť. A uvidíme, čo všetko nám predstavia a o čom nám povedia. Nás to určite veľmi zaujíma a určite aj vás. Mountain Dew. Tak tohle je vtipné. Ještě chybí to Dorito. Kerbal Space. Program. Battlefield. Vy jste vlastně, kluci, ani pořádně nevysvětlili, co ta PC Gaming Show je. Celkovo by sa malo jednať o gameplaye zo všelijakých hier, ktoré predstavia rozličné štúdia. Teda to je zatiaľ to, čo my vieme, že tam bude veľa ľudí, ktorí budú hrať hry. To je v podstate jediná taká hlavná informácia, ktorú by sme vedeli v podstate podať. Uvidíme, necháme sa v podstate prekvapiť, čo sa všetko udeje a ako dlho na tom budeme. Toto minové pole vyzeralo naozaj docela hardcore. Docela hardcore, no. Tiež Prince of Persia. Pred streamom sme taktiež mohli vidieť rôzne kvízy na jednotlivé hry. Bolo ich tam... Bylo tam dost, to trvalo hodinu a tuším, že vždycky minutu tam byla jedna otázka nebo 2 minuty. Hej, presne tak. Takže jsme tady chvíli před streamem soutěžili, do toho ví víc. No. A tuto môžeme vidieť hlavného sponzora, alebo hlavní ľudia, čo organizujú celú túto show. PC Gamer. Ladies and gentlemen, welcome to the PC Gaming Show! Yes! Yeah! All right. Tak, pořád se tam zrovna vyhypoval. No. Thank you so Tak much podaj for by coming nie out po tej today. hodine, Hello čo to everyone on the odložil. internet. Thank you. No. As you can tell, I'm extremely excited to be here because PC is an amazing platform. It's an open To platform. naozaj je. We've been Naozaj seeing toto vyzerá na increasing prednášku pre advances mňa, in ako technology, pre master better and race better človeka. tools. We have this amazing, diverse range of creative experiences, all realized on the PC. We invited a huge number of guests today, and none of them said no, so we have a packed schedule. Like, look at how many cue cards I have. We're going to go through all of them, starting right now. So without any further ado, oh yeah, I like that. Woo! Right back at you. Without any further ado, let us welcome our first guest. He works on a game called Killing Floor 2. It's John Gibson from Tripwire Interactive. Woo! Great to see you, Sean. Welcome, John. Join me on this unusually large sofa. Yeah, I'll just lay down right That's here. right. If you want to tell me about any of your problems, So we're going to have to wait till after the show. Okay. Because No, I want to řeknu, ať talk si about udělá Killing pohodlí Floor a 2. on Of si course, ho Killing udělá. Floor No. 1, very unique Naozaj sa cíti ako concept, doma. very unique gameplay style. And now you're working on the sequel. What does it mean to expand upon that original gameplay? So for us, one of the most important things was Killing Floor 1 had this really fun core gameplay loop. So really what we wanted to make sure to do was not screw that up. I mean, that is so important. We in the past, we've done sequels, and we kind of departed from that core gameplay, and the fans, they weren't too happy about that. So this time, it's don't screw that up. So we're out on early access, and we wanted to get just that core gameplay super Opäť by som fun, super pripomenul, solid. pokiaľ máte And na then nás as we go nejaké through early otázky, access, just určite keep si bolting budeme more čítať new chat, and fun takže things on zavináč top of E3 that. Indian. So you've been in early access Jo. for 2 months. How has it been going? It's been going really well. I mean, the game's selling great. We're getting a lot of really interesting feedback from our fans. It's also been a big learning experience for us too, though. I can imagine, yeah. Yeah, I mean, one of the things that we discovered really early on was fans had this expectation that it's early access, so that means the full version is going to be done in 2 weeks, right? You know, it just came out, so it's going to be done. I have it, so I'm going to have all of it immediately, It'll right? be done right away.
But in reality, there's a lot of development to be done to finish the game. So what we really learned is it was so important to communicate with the players. Absolutely. It's going to be a long time naozaj to finish the game, so s hráčmi ako takým je naozaj dobrý spôsob. Využiť na to práve to early access je dobré. Každopádne v posledných rokoch sme mohli vidieť, že naozaj vývojári, nie že by to priamo zneužívali, ale jednotlivé hry sa tam ocitajú už naozaj dlho. Niektoré hry sa v tom early access rozhodnú zostať až po 2 roky a to nie je moc fajn. Každopádne je dobré vidieť, keď hráči samotní dokážu tú hru niekam posunúť tým, že budú vlastne vývojárom počas vývoju ako takého dávať nejaký ten feedback. Tak zrovna vidíme, tuším, že to je Killing Floor. Áno. Jo, Killing Floor. Hej. On sa naozaj veľa hovoril, že bude naozaj dosť brutálny, ako aj vždy bol. A vývojári hovorili, že sa budú snažiť to nepokaziť a založiť to na tej sérii, že nebudú sa snažiť o nejak extra experimentovať, ale že to bude naozaj ten Killing Floor zážitok, ako ho všetci poznáme. A že sa pokúsia priniesť ešte niečo viac, čo by určite nových hráčov taktiež mohol zaujať. Taká zaujímavá vec, čo sa hovorila, je, že celkové modely zbraní a ich animácie by mali byť naozaj výborne spracované, čo môžeme teraz vidieť, a že budú vo vysokých FPS-kách, akože budú naozaj výborne vyrendrované. Takže to znie ako zaujímavý ťahák, taký menší, ale... Ale hlavně oni mají dostat nějaký nový systém, který má vylepšit právě smrt těch nestvůr, že to právě má být nějaký hodně epický. Já si sám právě Killing Floor občas zahraju, jen tak jakože na odreagování. Dobrý. Já to mám dokonce radši než Left 4 Dead. A ten Killing Floor. Prečo myslíš, že máš takýto názor? Prečo právě ten Killing Floor? Ten Killing Floor prostě přijde takový trošku přirozenější než ten Left 4 Dead. Of course, when you give technology like that to a bunch of twisted people like Tripwire, we're going to make blood and guts, we're going to make bloats explode and have intestines hanging from lampposts and bloat bile just covering everything and blood squirting out that'll just run down hills and the guts can float on top of the blood. Celkovo, čo sme počúvali, tak tie ohlasy z toho Early Access, z toho Killing Flooru boli zatiaľ naozaj pozitívne. Neboli úplne, že wow, že to je úplne perfektné, ale tie ohlasy boli zväčša pozitívne. Čo je dosť fajn a určite to tých vývojárov posunie. So one of the things that we're big into modding. We started out as a mod team. Yeah. So we really support modding. We wanted to show in this video some of the really cool community maps that are coming out for the game. They're just people have already just jumped into our SDK and they're making really neat stuff. And we just really wanted to highlight that. Takže opäť, ako už mnohokrát zaznelo na všelijakých konferenciách, sa budú snažiť vývojári zapojiť komunitu do vývoju, či už to map, alebo rôznych iných častí hier, čo je naozaj super. Na to sa určite tešíme. Čím viac vývojári zapájajú komunitu, tým lepšie. Tým je tá interaktívnosť medzi vývojármi a samotnou komunitou lepšia a sú k sebe bližšie. Rozhodne. Čo je naozaj fajn. We're super excited about that. And really, one of the things I didn't mention about early access we really want to get across is early on, we're working on our stats for our game and everything, and we're telling people, like, we might have to reset your player progression. But one thing that we're happy to announce, we're open for business. We've tested the game enough. We will not reset your stats. So it's safe. Come play our game. Do not be afraid. Takže sa nemusíme naozaj báť a že môžeme rovno skočiť na hru, pokiaľ sme zaujatí. Takže pokiaľ vás Killing Floor ako taký zaujal, tak určite asi nemáte váhať. Môžete skúsiť hneď ten Early Access, ale po prípade ja naozaj patrím medzi takých ľudí, ktorí by si naozaj počkali až na kompletnú verziu. Neviem, ako si na tom ty, ako veríš tým Early Access? Ohledně Early Access jako nevěřím úplně každému, protože to, že si koupíte hru Early Access, vám nezaručuje, že ta hra vyjde.
No, jasné. Že to vlastně záleží jenom na těch vývojářích, že vy vlastně jenom poskytnete peníze a už je na nich, jak s nimi naloží a jestli tu hru vydají, nebo jestli prostě zbalej peníze a vykašlou se na to. To se může stát, ale jsou studia, kterým bych věřil, konkrétně třeba Killing Floor, studiu, který vytváří právě Killing Floor, bych asi věřil. Áno. Každopádne, aj keď hovorili, že v podstate hra bude vychádzať už onedlho, takže a hovorili, že boli naozaj už v pokročilom štádiu, takže teď nám ukazují nějakou hru, vypadá, že z Vietnamu. Z Vietnamu, no. Tak Vietkong to asi nebude. No. Každopádne zvolením hudby ma aspoň minimálne mňa potešili. Tuto máme otázku, že či sa bude jednať o iba pokec tých vývojárov. Je to Rising Storm 2. Alebo sa bude jednať aj o nejaké ukážky alebo rovno gameplaye z hier. To presne nevieme, nikdy nevieme, čo príde a ako sa bude všetko odohrávať, takže vám nevieme presne povedať. Ale pravdepodobne sa bude jednať hlavne o ukážky. Takže tak. Star Citizen. Who's the woo guy in the back who's on point? The first woo. Nice work. $84 million in funding, and every time I see a new clip, I get rehyped all over again. Let's say hi to the digital form of the CEO of Cloud Imperium Gaming, Chris Roberts. Welcome to Ealing Studios in London, England. This is unfortunately where I am, as opposed to being with you guys in Los naozaj o Angeles Star for the inaugural Citizen PC počujeme z Gaming každého Press rohu, Conference. aký je to naozaj Wish I could be obrovský, with you guys. gigantický projekt. So happy that we're A actually having a dedicated, nevieš presne, press kedy conference for kedy ho nakoniec PC ohlásili, games že and vyjde? they're getting the appreciation To já si and teď jako nepamatuju, jestli to vůbec at, říkali, E3 ale vím, že oni měli pár průserů, tuším, že jim uniklo těch 40 GB dat a mohl vlastně za to ten komunitní manažer, který zveřejnil obrázek a zapomněl tam náhodou, nevím, jak se to náhodou může stát, link, podle kterého vývojáři vlastně, komunita stála 40 GB herních dat. A myslím, že to odhalilo nejakú novú loď, ktorá bude plne ovládateľná, nejakú obrovskú. Zrovna tam vidíme záběry z takzvaného motion capture studia, pomocí kterého se vlastně přenáší pohyb na modely ve hře. Takže určite uvidíme nejaké pekné, či už to mimiky postav, že budú vyzerať naozaj také viac realistické a taktiež aj tie pohyby postav, či už to pri nejakých súbojoch alebo pri obyčajnom pohybe. Čo je naozaj super, že nebudú to iba také tie umelé postavy, tie skeleton, čo si tam budú pobehovať, čo budú iba tak naanimované. A on tuhletu technologii používá jako, to se používá, to není žádná novinka. Tak. Ale čím viac jej máme, tým lepšie. Prostě de facto každá hra, která má vlastně postavy, lidský postavy, obsahuje, tak vlastně využívá tuhletu technologii. Vždycky, keď sa mi vybaví proste ten motion capture, tak si spomeniem na to, ako v tom Zaklínačovi neviem koľko minút tých erotických scén tam natáčali, jak o tom strašne hovorili. Každopádne asi naspäť k tomu Star Citizenu. So please join me in welcoming the chief gaming scientist of AMD, Richard Huddy. Tu máme názor, že Star Citizen alebo radšej Elite Dangerous. Ako si na tom ty? Čo by si preferoval? Upřímně ani jedno. Ani jedno. Tohle není prostě můj, jak to říct, můj typ hry, na kterou jsem
Akože že ani nepatrí to do tvojho repertoáru. Jo, tak nepatří to prostě do... Hej, a tieto medzihviezdne open worldy, akože nejak ťa to extra neláka, hej? Celkovo pre mňa zatiaľ Elite Dangerous, pretože to je hra, čo vyšla. Takže keby som si mal momentálne teraz vybrať, tak Elite. To je jednoduchá voľba. A zase možná by nestalo vyzkoušet to Star Citizen, když to má být obrovské, tak áno. Možná by stálo za to taky vyzkoušet. No určite. Ale každopádne na to si počkáme, až kým to vyjde. Takže a určite sa na to tešíme. Takže protože to nevyšlo, zatím Elite Dangerous. Presne tak. Well, one of the first things I want to ask is, for a long time it was all about increasing the number of polygons out there, but after a while there's only so much more that can do. And given that there's so many different challenges that PC gamers want to tackle nowadays, that they want to have, how does AMD approach it? Well, it gets you a long way. When you start with Lara Croft having 300 or 400 polygons and you get excited about that, have to say when you get to 1 million or 5 million, that's a pretty cool place to be. But there is a lot more to it than that, it's true. So just this morning we introduced a new range of graphics cards. We were pretty pleased to be able to do that. The Radeon R7 300. Teraz sa práve hovorí o nových grafických kartách, ktoré AMD oznámilo, nové Radeonky. Tu máme R9 390, čo je úplne nová grafika. Nie som si istý, že či beží na tej ešte staršej architektúre, alebo či už na tej úplne najnovšej. Si ešte nie som istý. Netuším, já jsem fanda NVIDIA, na mě AMDčko prostě asi jen tak nezapůsobí. No jasné. Oni sa ich hlavným goalom týchto nových R9 by malo byť tom, že sa budú snažiť nejak vobchať medzi tú NVIDIu tým, že budú cenovo tie grafiky naozaj dostupné, že to budú naozaj medzi tými high-end a trošku nižšími grafikami NVIDIA. Takže nebudú naozaj sa snažiť spraviť nejakého úplného titána a mali by to byť také tie midrange grafiky, ktoré by boli naozaj za dobrú cenu. Čo sa v podstate AMD snaží spraviť aj s tými procesormi, že nemajú naozaj tie najviac výkonné, ale také tie pre tých. Ale tak to je zase rozdělení na dva tábory, prostě někdo si preferuje Intel a prostě za každou cenu prostě hejtuje AMDčko a AMDčkaři zase tvrdí prostě, že Intel má méně jader a Intel říká, že ty jádra využívá efektivněji, proto jich nepotřebuje 8, ale stačí mu jenom 4. Tak. Máme tu prostě ten tým tých červených a tých modrých a vždycky tu bude. A v případě grafických karet tu máme zelených. Mně zase je, že fakt, že podle statistik ten Intel jako ve výkonu vychází lépe než AMDčko. Akože tá sila na jedno jadro je o dosť väčšia. A keď zoberieme v potaz to, že v podstate veľa hier alebo aplikácií nedokáže využívať toľko jadier, tak ten Intel z toho v mnoho prípadoch vychádza ako víťaz. So, in terms of what's coupled with the hardware, the software, DirectX 12, you've mentioned before the show that it serves a critical role in this entire pipeline. We are big fans of DX12. Yeah, it's a wonderful Takže naozaj na DirectX 12 si zakladajú, čo je naozaj super, pretože Windows 10 už oficiálne vydanie máme už skoro za dverami, takže naozaj, keďže bude podporovať tú 12, tak naozaj zakladať na tom je asi dosť podstatné a actually what we'd really like you to do is to get the maximum value out of it, because you'll come back as a customer who knows that we've tried hard for you if we do that. DX12 really rocks when it comes to doing that. DX12 opens up every CPU core and opens up the possibilities with GPUs. Po prípade, ak sa v čete nachádza niekto, kto práve teraz rozmýšľa nad kúpou novej grafickej karty, tak nám dajte vedieť práve koho si vyberiete. NVIDIu alebo AMD. Děláme si takovou menší statistiku, koho je tu víc, jestli NVIDIářů nebo AMDčkářů. The throughput of the system was not bottlenecked on 1 or 2 cores. Typically, you'd have one core shouting at the other, "Hey, have you got rid of that stuff now? Are you ready?" And the other one would be the driver saying, "I'll be ready in a moment." Yeah, and these two are just shouting at each other. And well, all the other cars, 3, 4, 5, 6 just hanging out, having drinks. Spectators. Could I have something to do? Could I maybe render something in the game? Could I do some AI? And actually, this heated conversation between two CPU cores has historically been a pretty big problem. DX12 completely solves it. Really beautiful.
Celkovo, čo sme sa napočúvali, tak DirectX 12 by mala naozaj znížiť to, že vlastne procesory by mali byť menej zaťažené. To, čo sme hlavne počuli z tých vecí, že DirectX by mal naozaj zvýhodniť tie procesory, takže pokiaľ máte trošku slabší procesor tak, a dobrú grafiku, tak to vidíte naozaj dobre. A taktiež tá 12 si zaklada na tom, že vývojári budú môcť pracovať čo najbližšie s hardverom grafickej karty ako také, takže tá optimalizácia by mala byť čím ďalej, tým lepšia, čo nás ako PCčkarov naozaj teší. Už se nám tady objevuje první smršť toho, kdo co má. Já bych řekl, že tady ta Nvidia má tak trochu majoritní postavení. No. AMDčkářů tady pár je. Hej. Ale celkovo vyzerá to na viac ľudí s Nvidiami. S Nvidiami, no. Tak. Což teda já se přidávám k NVIDii, protože mám taky NVIDii. No, já mám napríklad doma AMDčko, takže jsme se právě rozdělili na dva tábory. This is an 8 gig card, so very much oriented at a superior 4K experience. I trust you play all your games on a 4K monitor these days, Sean. Of course, I have 6-core, 4K monitor, 144 Hz. You have a 6-core monitor? Sean, you rock. Neviem, či som to prepočul, alebo sa mi naozaj zdalo divné, čo povedal, že má 6-jadrový monitor, to naozaj povedal? Povedal 6-core monitor a začali sa ľudia v dave smiať. Myslel asi procesor. Myslel asi procesor, tie slova trošku pomenil. Takže... Ale tak zase musíš mu prominout, je 3:30 ráno. No jasné. Ale u nich nie, ale aspoň to máme na čo hovoriť. Ale u diváků je 3:30 ráno. Tak. Takže netlačte ani na nás. My sme tu v podstate kvôli vám a sme naozaj radi, že ste prišli a že vás tu je docela hojný počet a že si s nami píšete a dávate vaše názory. And Jonathan Jacques Belletet. Yes. Tak teď nám tam přichází na scénu nějací Francouzi. Now, despite the fact that I've shamed myself by referring to it as a 6-core monitor, I assure you I am 6-core monitor? Áno, takže to byla asi pravda? Áno, takže som počul naozaj dobre. Tuto máme akurát človeka, ktorý hovorí, že má titána od Nvidie, takže mu naozaj závidím. Úprimne. A lot of you guys were looking at us, and please, let's make sure that you guys do a good job. So we're like the underdogs. Exactly. So the pressure was really all about making sure that we were living up. Jo, mluvili o rozlišení monitoru, ne o jádrech. No. We did the human revolution, and it seemed promiňte nám to, je 3:30 ráno. Tak. We have now people are having a lot of high expectations, and the pressure switched from a different kind of. Yeah, you can never release a good game and then have a follow-up. That's dangerous. People are going to be excited. So, I mean, how has the world changed since Human Revolution? Well, we're 2 years after Human Revolution, and the last game was all a golden age for augmented people with cybernetic abilities and whatnot. And now, 2 years later, after the events of the last game, a lot of things change, and now augmented people have been seen as a dangerous species. Takže to, čo sme zatiaľ počuli z tej ich konverzácie, že pravdepodobne sa hovorí o Deus Ex, pokiaľ som to dobre započul. Hovorilo sa o augmentoch a podobných veciach. Tohle to jsou lidi od Eidosu. Augmented people are put in ghettos, etc. And Adam Jensen is back now. He's not working for Serif Industries anymore. He's working for international counter-terrorist agency, and his goal is to stop the chaos over there. But also he has a double agenda. He's trying to get at the people in the shadows, and he hopes that with this agency can get through them. And we got a chance also to talk about what new possibilities were available with the new technology. And we know that bigger and more is not always better. So let's take a look at this Dawn Engine video so we can talk about how you are using that technology to realize your vision. And, you know, having just seen this video just moments before the show began, I'm noticing so many more objects on the screen. So many cucumbers.
No. Ten level těch detailů a... Zelenina, voda. Voda, no. To vypadá, že to je asi zřejmě ten záběr z Prahy. Ever at that point, and the game is about details. It's about Koření čerstvé maso. visual layering, and now with the Dawn engine and DirectX 12, we can push it, you know, so much higher than what we did before, and tons of other. Oni předvádí tu DirectX 12, ne? No. For the hair and Adam's beard and all that. So yeah. And I mean, in terms of the actual. Celkovo to grafické porovnanie vyzerá pekne, ale možno by sme očakávali niečo viac v akcii. To by aspoň mňa zaujalo viac, to porovnanie. Celkovo akože obrázky alebo takéto zábery vyzerajú fajn, ale predsa len tá akcia, ako to bude fungovať v reále, by ma zaujímalo predsa len viac. No. You know, location or and case or whatnot. Arguing with the artists because they put objects where there's the cover system and stuff like that. We're pretty good. We're pretty good. Like we trained on Human Revolution. That's where the fights happen, and now it's a little more, you know, it's smoother. We've talked about the development side, but as Deus Ex players, how do you tend to play through the game? Because there's always so many different options available. I feel like the joy is in defining your own way to play. Tak a máme tu už aj spomínaný gameplay, na ktorý som ja už naozaj čakal a taktiež sa vyplnili aj vaše túžby z komentárov, že ste hovorili, že nechceme stále iba ukážky, my už chceme aj niečo hrané, niečo priamo z hier. A tak to konečne aj prišlo. Opäť to vyťahnem, opäť znova, pokiaľ máte na nás nejaké otázky alebo máte nejaké postrehy, tak ich píšte naozaj do toho chatu @E3Indian. It's like you know, I go forward, I feel like I'm James Bond, and I go backward, I feel like I'm Rambo. That's you know. And you get 2 rounds of playtesting. That's great. That's it. Yeah. And on my side, I play mostly stealthy, and I try to not kill people. And at some point along my playthrough, I start to kill people, but still stealthy. Čo ty sa tešíš sa na nový Deus Ex? Rozhodně jo. No, názor mám takovej, že mě štve, že si to nezahraju na DirectX 12, protože moje grafika to ještě nepodporuje. Tak, ale na samotnou hru se těším. Vypadá zajímavě. Hlavně kvůli tomu, že tam je Praha. Už kvůli tomu by bylo hřích to aspoň neskusit a neprohlídnout si tu Prahu v roce 2029. We have to keep in mind that we don't know what the player is going to do. So we do a lot of map reviews, and when we play it, also like we're looking at what the possibilities are, and sometimes we're okay. It's cool, like if you're the stealthy player. But celkovo všetky ukážky hier sa odohrávajú hlavne tak, že v podstate vývojári ako takýto hrajú na ovládači, predsa len ten pohyb je taký plynulejší, a keby to, nie že plynulejší, taký jemnejší, a keby to ťahali stále s tou myšou, tak ja neviem, snažia sa ukázať, že aj konzolisti to môžu zvládnuť, možno. Proč si myslíš, že to pořád hrajou na tom ovladači? Souvisí to nějak jako s propagací konzolí, nebo prostě protože je to pohodlnější, než tam prostě posadit vývojáře k počítači a nosit mu tam klávesnici a myš? No, je to naozaj divné, pretože sme na PC Gaming Show a oni nám tu začnú ukazovať hru, ktorú ovládajú ovládačom. To mňa osobne trošku štve a pohoršuje tu moju Master Race náturu. Takže každopádne to je jedna z tých vecí, čo prežijem. Hlavne, že bol ten gameplay predsa len. Hold on, not easy. I like the woo guy over here. The Half-Life 3 guy needs to just hold it. Coming up next, we have a video to talk a little bit about the history of Total War. No, takže si povieme niečo z histórie Total War, čo je určite zaujímavé. Ja osobne nejak moc veľký vzťah k tejto série nemám, bohužiaľ. Nikdy som sa nejak hlbšie do tejto série neoprel tým, že by som to nejak dlhšie hrával. Každopádne z toho, čo som počul a z toho aj, čo som málo odohral, je Total War naozaj kvalitná séria. Čo, máš ty napríklad s Total Warom nejaký bližší vzťah? Opět řeknu, že ne. Ne? Není to zase můj styl. Tak ako ľudia povedali, Sherlock
šialka kávy. U nás je to šialka. Není to můj šálek kávy. No. Každopádne z toho, čo sme počuli, tak medzi poslednými dielmi nebol až taký rozdiel, čo sa týka tých súbojov strategických, že boli naozaj podobné, že rozdiely boli iba v tom zasadení. Takže uvidíme, či buď v tom novšom, alebo inak predstavia nejaké rozšírenie tých súbojov, alebo trošku takú menšiu zmenu, také oživenie tej série. To by ma určite zaujímalo a naozaj rozmýšľam, že či ten nový diel bude dobrým spôsobom, ako sa do tej série dostať, pretože naozaj sa jedná o kvalitnú strategickú sériu. Jestli se nepletu, tenhle soundtrack, ta hudba je mi od někud známa. Nebylo to Assassin's Creed trailer? Assassin's Creed Unity. Je to možné. Unity malo celkovo viacej trailerov a viacej tých pesničiek, ktoré tam boli. Pokiaľ sa nemýlim, tak tam bola aj pesnička od Woodkida. Celkovo tých trailerov mali viac a Ubisoft ako taký má nos na dobrú muziku. To je musím dať za pravdu. Well, we've got two fantastic brands there, and they both deserve equal billing, really. But you know, if you guys want to call it Total War Hammer, then the Chaos Gods aren't going to strike you down. Permission, yes. One victory has been achieved thus far. You know, I immediately want to ask about in the videos, and for anyone who's played the Total War franchise, it's so much rooted in history, and now you have this fantasy setting with magic and different races. How does that allow you to play, to create new experiences? Takže vidíme, že aj ľudia z chatu s nami súhlasia s tou hudbou, že naozaj im sa to zdalo hneď povedomé a že teda určite to už niekde počuli. A náhoda to naozaj nie je. To máme nejaké menšie ukážky, ako by mohli vyzerať jednotlivé postavy a frakcie. A musíme povedať, že nevyzerá to vôbec zle. Play with that different sort of set of features in a Total War context and do things we've never done before and things that you've never seen in a game before. Hlavně to, co ukazují, to je pre-alpha, takže ono ve skutečnosti to může vypadat úplně jinak. No, přesně tak. Že je to vlastně jenom, jak se to říká, artwork. Taktiež spomínali aj to, že sa budú snažiť priniesť nejaké nové veci do Total Waru, takže dúfam, že sa moje očakávania vyplnia a že teda nejak obohatia tie súboje, že to bude trošku viac rozdiel oproti tým posledným dielom. And warrior priests and shamans and wizards, of course. And there's a new feature as well, where when you use these heroes on the campaign game, if you embed them in an army and then fight a battle, they'll be there in the battle fighting, you know, alongside your other troops. And massively deep skills trees, so deeper than we've ever been, so you can really get into the character and the narrative of these heroes. Celkovo z tohto ročnej E3 máme hudobný zážitok docela silný. Naozaj tá voľba bola tých hudobných doprovodov bola naozaj dobrá. Skoro vo všetkých konferenciách. A čo musím povedať, čo je taký môj osobný postreh a čo sme aj viacerí postrehli, že naozaj vo väčšine konferencií sa možno iba na malú dobu, ale objavilo sa tam vždycky Highway to the Danger Zone. Z nejakého neznámeho dôvodu. Tak. A tak určite touto voľbu musia dať aj nejaké ďalšie DLCčka, ktoré rozšíria túto hru. Takže s touto voľbou sme skončili. And these are of course some names that I'm sure no one is surprised to see here today. But our upcoming guest is one that I was very surprised to see on the dock and very excited to hear what he has in store. The head of Xbox from Microsoft, Phil Spencer. A přichází šéf Xboxové divize Phil Spencer. Phil, ktorého už sme mali šancu párkrát vidieť. Videli sme ho hodne často. No, to treba naozaj povedať. Welcome to the PC gaming show where we talk about PCs
So Phil, I would be thrilled for you to tell me a little bit about what Microsoft is here for. Yeah, you know, well, first, I just want to say I think it's great that there's a PC gaming conference, press event here at E3. To musíme dať za pravdu a my sme všetci naozaj radi, že tu máme niečo exkluzívne o PCčkách a že sa nebude jednoducho na každej konferencii rozprávať iba o konzolách a hovoriť o tom, že sa bude jednať o konzolové porty a tak ďalej. Že tu máme proste PC show, ktorú sme chceli. There have been times in our past where Microsoft maybe has lost our way with PC gaming. And as the person now who runs gaming for Microsoft, Windows and what people have done on PC is critical to both our success and critical to Windows' success. So getting the opportunity to come here and talk directly with fans and the press and be in the event was something I look forward to. So it's great to be here. Yeah, I'm so glad to have you. I mean, tell us a little bit about your plans for the PC. Yeah, you know, we have Windows 10 obviously coming out in July. One of the early moves was to make the free upgrade for people. Really, we thought about that from a developer standpoint, that as developers look at a common ecosystem with everybody on as much as we can, one version of Windows, it just makes it easier if people are developing games. So to je na sedmičkách ten upgrade. A pokud jste si zaklikli, že chcete upgradeovat, tak 29. července vyjdou desítky, takže by se měli naše počítače automaticky aktualizovat. Tak. Nevím, jestli automaticky, but si to asi musel odklikat. Just trying to make it easier for developers as they're developing Windows games. So is the goal to have a wide variety of cross-platform titles, both on the Xbox One and on the PC? You know, for me, games, I think there are a lot of opportunities for cross-platform, but I also think there are games that exist on a television and there's games that exist. To už sme tiež počuli párkrát, že sa budú snažiť spraviť Windows tak, aby bol medzi viacerými platformami, teda medzi Xboxom a samotným PCčkom, že by sa dalo nejak bližšie komunikovať. To už sme počuli viackrát, že ten Windows 10 by to mal naozaj implementovať. Čo je zaujímavé a možno budeme schopní si aj s nejakým kamarátom konzolistom zahrať, keď budeme na PCčku. Čo znie ako zaujímavé? No, oni budou umět streamovat vlastně z Xboxu One hry. To znamená, že tu konzoli stejně doma musíte mít. No. Každopádne, pokiaľ máte komp niekde v izbe a tú konzolu máte doma niekde dole pri telke, tak znie to rozumne. No, takže tu máme Killer Instinct. We're going to allow people to play on PC, to play on console, to play back and forth. I think it's a great franchise for us. You've seen fighting games do very well, and it's the beginning for us. Again, I could make some grandiose promises. I'm just not that kind of person. As our portfolio builds out on Windows, you'll hear more and more from us about what we're building. And I also am so excited to bring some guests up to the stage to talk about the titles that they are working on. So without any further ado, oh God, I'm so excited about these two in particular. Please join me in welcoming David Eckelberry and James Finney from Fable Legends and Gigantic. Oh, Fable Legends. Takže tu máme nejakých exkluzívnych hostí. Come join me. Hello, welcome. Welcome. You are not allowed to begin speaking without a formal handshake. Oh. Yes. All right, now that that's out of the way, David, I just saw the footage. We're just going to go straight into it right now. This is footage from Fable Legends. It's beautiful. I want to know about it. Tell me about what we're seeing. So this is a premiere video that we brought for you today. What we're looking at is the diverse set of environments that we're going to just show off, right? The great thing about Fable Legends, it's a game that you can play on your Xbox One. It's a game you can play on a Windows 10 PC. And what we're really getting to build right now as we prepare to release the game later this year is an incredibly cool story-based world that you can spend time in with lots of different heroes, cool characters. Toto už bolo spomenuté aj predtým, že ten svet bude nádherný a nebude sa viazať iba na to, že bude pekný, ale celkovo aj ten príbeh by sa mal silno viazať na to, ako jednotlivý ten svet sa bude tvoriť a ako bude vyzerať. Že to nebude iba také jednoduché a ploché.
basically what it gives us the power to do is to put more beautiful pixels in a smaller space, right? Fundamentally, you know, Fable Legends is about drawing this beautiful world that we've never got to see before. We're going back to Albion, a really beloved place, but we can do it with, you know, a level of graphics on both platforms that our fans have always wanted us to deliver, you know, cutting-edge technology right at the forefront. Now, I want to shift a little bit over to some of the gameplay choices you've made. I understand that Fable Legends is a free-to-play game. And, you know, there's always some of that dangerous stigma that people have associated with that. Walk me through the choice around the business model. I think, you know, we thought about it's a new kind of game that we were building in Fable Legends. And we really wanted the opportunity for everyone to play it and make their own decision on it. It's a different kind of game. It's not exactly like Fable 1, 2, and 3. It has the opportunity for multiplayer, has this new villain that can play and play oppositionally. And I think that meant for us that the only way for our fans to find out if they were going to love Fable Legends was simply to play it. When we talked about it a lot, that just meant that we wanted to put it in their hands. Ak chcete zistiť, že či sa vám Fable Legends páči, tak by ste si ho mali zahrať. To je naozaj ako veľmi logická veta, ktorú by človek alebo vývojár ako taký mal povedať. Takže. Jak inak to máš zistiť? No, ináč to je pravda. Ako z toho traileru sa dozvieš, o čo sa jedná, ale že či ti to sadne a či sa ti to bude dobre hrať, tak to ešte nevieš. New creatures and heroes for the two sides to play. And I mean, I cannot disagree with the beauty that we saw there, but of course, I'm super excited it's going to be on the PC, so I get to play it oh so easily. Yeah, and it's great. Tak, toto bude spomínané naozaj veľakrát. Fable Legends sa nám objaví na PCčku, na čo sa minimálne ja určite naozaj teším. A znie to naozaj logicky, pretože sme PC Gaming Show a budeme to spomínať už naozaj veľakrát. Unusual core gameplay to it. Yeah, so as the name implies, it centers around these gigantic creatures. It's 5-on-5 PvP. Play it on Windows 10, play it on Xbox One, and each team consists of 5 unique heroes, but they also have this guardian that's AI controlled and is the objective in the game. So you've got your guardian, the enemy team has theirs, and whichever guardian dies, their team loses. And I know that one of the core elements to the gameplay is that it's a mix of a shooter and a MOBA. How do you merge those two together for the hero creation? It's actually been pretty veľmi zaujímavá kombinácia kombinovať FPS-ku ako takú, alebo strieľačky a moby. Možno to naozaj ľudí zaujíma, aby ma zaujímalo, ako to implementujú, že či to bude naozaj fungovať tak, že určití ľudia budú musieť bojovať na určitých lineách, alebo jednoducho k tej mobe to prirovnávajú iba preto, lebo tam bude viac hrdinov a každý bude mať iné schopnosti. Pretože to v podstate by nebolo nejak extra inovatívne. My už tady vlastně jednu takovou FPS mobu máme, je to Smite. No, tak. Což vlastně prakticky je lolko z pohledu první osoby. Tak. Ono, teraz si nie som istý, ono nie je náhodou z tretej, či dali tam pohľad z prvej osoby. Teraz si nie som istý, či Smite nie je náhodou z tretej. Ne, je to FPS, je z první osoby. Je z prvej? Tuším. To je desne úplne Some of them don't call for as much aiming skill. Some of them are much more about Mne sa tiež asi zdá, že je to z tej tretej osoby. Aha. Uvidíme, že či toto sa bude tiež jednať z tretej osoby. Predsa len z tej tretej máš vo veľa prípadoch naozaj širší, nie že širší ten zorný uhol, ale máš väčší prehľad. Tak by som to ja videl. What are some of the ones that you're particularly excited about? Oh, man. All of them are a lot of fun. You know, I think you don't get to say that answer. You have to get some really cool ones. Yeah. All right. Yes. We've actually had a lot of fun on the team, just letting people sort of put their creative vision into things. So you know, each character sort of represents different influences from different team members. But cool. Vadasi is one of the characters that I've always really liked playing. She's got 4 arms. She's a character that can run around and heal, sort of uses a beam skill to heal, but she can also Tak, teraz nám postupne hovoria o tom, akí hrdinovia, alebo aké akí bojovníci sa budú nachádzať v hre, čo je zaujímavé, že tam bude tá rozličnosť. Taktiež by som spomenul opäť, pokiaľ máte na nás otázky, píšte @E3Indian. My teraz budeme určite čítať chat, pretože poprvé je vás tu
docela taký približný počet, že ten chat sa dá aj stíhať. A taktiež, keďže je taká pokročilá hodina a naozaj sme radi, že ste tu s nami, tak chceme s vami mať aj trošku viac tej interakcie. Once again, thank you. David Finney. Hey, thanks a lot. David Eckerberry, James Finney. Good job. Now, Phil, we do have one more guest. We do. Quite a surprise. Very excited to bring out the studio head of the coalition, Rod Ferguson. No. Yes, welcome. No, Phil, I guess, just gets to oversee everything from the far chair. Hey, Phil. Hi. Yeah, if you want to sit. Rod needs his space. He needs his space. So, Rod, I'm going to leave this relatively open-ended. Tell us what brings you to the PC Gaming Show. Takže přichází tam někdo ze studia The Coalition, což teda zřejmě předpokládám, že se tam bude jednat o nové Gears of War. V to naozaj dúfame. A opäť sme mohli vidieť, že zatiaľ všetci sa na tej sedačke usádzajú ako doma a že naozaj pre všetkých naozaj pohodlná. Tak áno, ako si to povedal, Gears of War naozaj uvidíme a opäť si o ňom niečo málo povieme. PC, 4K resolution support, unlimited refresh rate, DX12. We're going to support mouse and keyboard. We even support the takže všetko, čo taký pravý PCčkár by očakával, máme. Máme 4K, máme nelimitované FPS-ka a hlavne ma zaujímalo, keď povedal, že hra podporuje myš a klávesnicu. To bolo docela nelogické, keby to nepovedal. A teda keby to nepodporovalo myš a klávesnicu a bol by to na PCčko, čo je docela dosť divné. But nostalgia is great, but when you actually go back and look at what you made, 10 years later, it doesn't necessarily hold up, and you have to make it kind of more contemporary. What were some of those challenges? Like, for instance, if I've played the Gear of War franchise, what's new in it for me from the PC perspective? Well, from the PC perspective, all of those things I just rhymed off are going to be new for you. But I mean, essentially, one of the things we're doing is we're taking a lot of that PC content and we're bringing that over to the console so they get to enjoy it. But being able to sort of just expand on what you have in terms, again, all the different options you can get into. But from just an overall game perspective, the difference between the original to the remastered is just we rebuilt everything from the ground up. We started with the core simulation, but there's over 3,000 art assets fully replaced. We have 19 multiplayer maps. Prekopali rovno až od základov. Každopádne budeme tam v tom stále cítiť to TDM was the best way to play socially, and King of the Hill was the best way to play competitively. And so we took those two modes from Gears 3 and brought them back to the Ultimate Edition so that people can play the way they want to play now. So it's things like that. There's lots of little tweaks that walk this line between nostalgia and contemporary shooter in 2015. What about some of the other features you can take advantage of now that it's going to be on Windows 10? Oh, well, the standard stuff that comes with Windows 10, Xbox Live, Game DVR, like all the things you would expect to be able to take advantage of, Ultimate Edition will. Well, awesome. Now, of course, are there other things in the future that the PC fans can look forward to from the Gears of War franchise? Nothing to announce yet. So that'll be something we'll be happy to talk about. Celkovo táto konverzácia vyznala dosť divne, pretože ten moderátor sa ho spýtal, že aké exkluzívne alebo nejaké funkcie do toho implementujú, aby si to tí PCčkári užili čo najviac. A on povedal, no tak tie základné veci, čo môžete očakávať. A on to z neho páčil znova a povedal, že no to, čo všetci ostatní. čo by znelo nakoniec tak, že áno, na to PCčko to vyjde, ale predsa len nejak extra ma to nezaujíma. Takže dal nám na to svoj jasný názor. For any of you are familiar with a company called SCS Software, they make a game called Euro Truck Simulator. Eurotruck Simulator. They are expanding west with all brand new content, and I am thrilled to be able to present to you American Truck Simulator. Takže si trochu zajazdíme v Americe. No, s kamiónmi. Takže z Evropy jsme se přesunuli do Ameriky. Tak. Taktiež by ma zaujímalo, či bude aj tento Eurotruck Simulator fungovať tak, ako fungovali tie predtým, alebo či niečo pridajú, pretože naozaj tá Amerika má dosť veľký potenciál, čo by mohli pridať, čo sa týka herných mechaník, pretože naozaj, či už to tie cesty,
alebo celkovo tie diaľky a naozaj by ma zaujímalo, ako dobre a do hĺbky spracujú celú tú Ameriku, pretože naozaj to je obrovské, už aj v porovnaní s tou Európou. Já myslím, že v tom American Truck Simulatoru hlavně asi půjde o ty americký vozy. Aha, tak. If you want to join in on the drive that I took from San Francisco to LA to be here, you can do it in American Truck Simulator. It was actually made using Google Maps. Že to vlastně prakticky bude to samý, co Eurotrack, akorát v americkém prostředí budou tam americké značky a hlavně teda americký vozy. Což jako nečekaně, že jo? Že to American Truck Simulator. Hej, ale ja by som očakával, že sa pokúsia priniesť do tohto Eurotracku niečo, čo by mohlo ľudí práve prilákať, že ako hral som ten v Európe, ale neviem, čo by ma tak prilákalo do tej Ameriky. Neviem, či ma naozaj tak zaujímajú až tie kamióny, ale že či prinesú naozaj, ako som hovoril, nejakú špeciálnu mechaniku alebo niečo, že ako to bude inak fungovať oproti tomu Eurotrack Simulatoru. Já myslím, že ne, že to bude prostě stejně, akorát, že to bude přeskinovaný. Control the movement of a character, but then also be moving my head around to look around. What makes, in your eyes, Valkyrie a more compelling natural experience for VR? Yeah, so with Valkyrie, we are trying to essentially make what is the essence of space combat. So we are putting you right in the cockpit of a Valkyrie fighter in the EVE universe, shooting you out of a tube into space and basically just surrounding you with combat. So it's, you know, people locking onto you, missiles, machine guns, you're working as a team, you know, you're really trying to survive out there in space. So. Now, and I actually got the chance to try it out last night, and they filmed me. So let's watch me trying on EVE Valkyrie right now. It'll be my first time putting on an Oculus headset in 3-4 years or something. So the last time I did this, I threw up. So let's see what happens. Holy shit. I have to kill the enemies. Get him, get him. Kill him, shoot him, come here. Takže tu máme moderátora ako takého, ako hral Valkyriu. Shit, I'm gonna fall over. Oh, Co to má Oculus Rift? No, vyzerá to na Oculus. A hovoril a spomínal predtým, že naposledy, keď ho mal, tak hodil do rohu. Ako by som to povedal slušne. Prostě se pozvracel. Tak. Hodil šavly. No. Nebo proč to neříct prostě normálně? Prostě se poblil. Presne tak. Overwhelmed playing for such long periods of time and such an intense visceral experience? Yeah, I think once you get it, it's fine, and you can play for a long time, just like you would in any other competitive shooter. But we find that when people first put on the headset and they get in the cockpit and they're out there in space, they're not looking around them at first because it's not natural to do that. We're used to playing on a 2D plane where the thumbsticks or the mouse and keyboard control our character. Naozaj ako ľudia spomínajú, že táto konferencia je naozaj založená na tom rozprávaní. Že síce tu tie gameplay máme, hlavne tie ukážky, každopádne toho rozprávania ohľadom tých hier je tam naozaj dosť. Čo je na jednu stranu dobré, ale možno by sme očakávali trochu, neviem, či trochu menej rozprávania. Ťažko povedať. Jaký máš toho názor ty? Prostě kecání, což je tako jako svým způsobem nuda. Každopádne dozvieme sa aj zaujímavé veci. Ja som skôr rozmýšľal nad tým, že jednotliví tí vývojári budú či už to hrať naživo, to mi prišlo ako taká vec, čo mohli spraviť. Každopádne sme aj radi za to, že nám niečo málo povedia. The different focal lengths, like you don't want to be looking at something up close and then having to switch very quickly. Yeah, I mean, do simple menus become impossible in this sort of environment? Yeah, I mean, we have to think about it differently. I mean, you don't want to be pulling down menus and having things all over the screen you have to interact with. It really has to be seamless, fluid. Our goal is actually really to put you there, to have that sense of presence and immersion and make you feel like you're in the cockpit and to be really in the moment with you, your teammates, fighting against the other team. So, I mean, everything from
how you use cover in VR and tactics that you would use as a team, it's all different. I mean, that station there, you know, in a real match, you could go all the way under and around and up above to use that as cover. Opusu naplno, čo sa týka či už ovládateľnosti, alebo, ale aj vizuálu, že sa tomu naozaj dokáže dobre prispôsobiť. A taktiež by ma zaujímalo, ako moc sa bude snažiť odlíšiť už od spomínaných hier, čo boli predtým, že naozaj sa jedná o takú tú vesmírnu sračku z lodí, ako už sme párkrát videli. Games more meaningful than real life, right? And we had to qualify that a lot before VR came along. People kind of thought we were crazy. Now the VR is here, and we can kind of do things that we've always dreamed of doing in games, in virtual reality. Tak hovorí sa tu o tom, že ako virtuálna realita je tu s nami. Každopádne, ak mám povedať pravdu, tak pre tých obyčajných ľudí stále v podstate tá virtuálna realita ako taká nie je moc dostupná. Ona bude dostupná na začátku příštího roku. Tak. Oculus Rift měl konečně přijít do prodeje. Ako tá dostupnosť tam je, ale hlavne by som povedal z toho cenového hľadiska a z toho, čo to prináša, to zatiaľ nie je niečo, čo by toho človeka hneď na začiatok oslovilo. Čím viac hier bude virtuálne reality podporovať a čím viac konkurencie medzi nimi bude, či už medzi tými realitami alebo v tých hrách, že ich bude čím ďalej tým viac, tak tým lepšie pre virtuálne hranie. Ale jako ten Oculus bude cenově dostupný. Já myslím, že oni zveřejnili cenu, že to bude stát kolem 8 000 korun. No zase jako... Nie je to najhoršie. Je to dost, ale zase to není nic přehnanýho. Nie je to až taká pálka, ako to bolo na začiatku aj z pohľadu toho developer kitu, ktorý stal naozaj šialené peniaze, to už naozaj neviem koľko, ale jako je třeba se připravit na to, že Oculus Rift bude chtít hodně výkonný počítač. No. Že ono to vyžaduje dokonce i7 a nějakou hodně silnou grafiku. No a pokiaľ viem, tak zatiaľ podporuje iba Nvidia, alebo už spravili aj podporu s AMDčkami. Tak to ti teď přesně neřeknu, to si teď jako nejsem jistý, ani přiznám se, ani jsem tady to nějak moc jako nestudoval. Well, like you say, I kind of have mixed feelings in some ways, like it's given us games like Kerbal Space Program, Prison Architect, but it also has its challenges, both for consumers and developers. Right. And I mean, I think Valve's refund program has helped a bit with maybe perceptions and stuff like that, but it's challenging as a developer, particularly when your game gets really popular. Now that seems sort of paradoxical. I feel like most people would say, "Oh, it's great to be popular," but what was the strain that you were under? Well, I mean, one of the advantages of early access is, like with Kerbal Space Program, the scope was allowed to get bigger. But if your game gets really popular and you're continually redefining Musíme uznať, že ten Early Access sa z pohľadu Kerbal Space Program naozaj potvrdil, že bol naozaj úspešný a hra sa stala úspešnou, či už medzi aj na YouTube, ale aj medzi ľuďmi ako takým a tie predaje boli docela vysoké. Máš ty nejakú osobnú skúsenosť s Kerbalom? Hral si ho po prípade? Kerbal Space Program jsem hrál, protože jsem ho recenzoval do Indiana. Veď práve. Jaký byl můj pocit? Když jsem prostě přišel, otevřel jsem tu hru, čekal jsem, že hned prostě z první lodí v tom základním prostě easy modu level 1, že s tím hned vylítnu do vesmíru. No. Docela mě to štvalo, protože ono to tak není. No. Ono máš jako, že si máš napřed dostat nějakých 300 metrů a potom to postupně zvyšovat a boostovat a učit se to ovládat. A jako můj mozek pořád nechtěl pochopit, že prostě do vesmíru si budu muset ještě nějakou chvíli počkat. No a potom jsem vlastně otevřel ten sandboxový mod, kde jsem si vlastně ještě předtím musel zkouknout na YouTube na nějaký návody, prostě co která součástka dělá, že tam je obrovské množství součástek, nevíš co dělá, prostě, že musíš se ta hra ti to nějak extra nepovie, že... Nepoví, ona ti do toho prostě postaví, hraj si, dělej si co chceš, přijď si na to sám. A vlastně líbí se mi to, že musíš hlídat i vlastně nějaký fyzikální vlastnosti té hry, jako je třeba aerodynamika, těžiště. Prvky tej simulácie, čo je určite fajn. Aj keď
together art these regions tých and then kerbalov allowing malých je players to trošku, have their own region je and then, taký walk around the region. So, trochu yeah, iný, I ale mean, je naozaj wanted fajn, to že tam get back tú from that fyziku a first-person celkovo view to, and ako to actually všetko get back funguje, into that implementovali Diablo-style naozaj view. dobre. So it becomes more about what you're doing in the Takže game. So is it not a 3D tvoj environment, or is it zážitok like z kerbalu it's like je a Z pozitívny environment. It's a not z true pohľadu to, isometric, ako to funguje, ale z negatívny z toho pohľadu, že So, I mean, I si know that nejak there's a extra lot of nedoletěl, ambition lebo... going into this project, and No there's jako some já people jsem that doletěl. feel like you Dostal jsem abandoned se the project. na oběžnou dráhu. Ambitious scope. I mean, it Potom mělo ještě přijít na to, že se měl postavit modul, se kterým se dostanu a bezpečně přistanu na měsíci. Ne. Nepovedlo se mi to. That's kind of stupid. Well, now you can mute them. I'm kidding. I'm kidding. Please tweet at me at Day9TV. Now, well, I'm curious how, with that stigma, how you try to shirk that and deal with that when you're working on this next project. Yeah, I think a lot of it comes down to, learning the lessons, and I think that when I first came up with DayZ, it was an accident. I mean, it was a mod that I thought maybe 50 people would play, but a lot of people played it. And when I first looked at what to do, I realized I didn't have the resources, and so I sold it to Bohemia, who I knew had the ability to make the game. And I stayed a lot longer than I'd originally intended, but Ion is an example of a game that I've always wanted to make, and yeah, so it's a challenge, and I think really it's now about Máme tu me pár proving názorov z chatu, that I have learned lessons že and je that, to we gaming deliver on show stuff. a najviac sa tam rozpráva. No tak gaming je aj z toho hľadiska, že sa tam, že sa jedná v podstate o hry, ale musím uznať, že ja mám zatiaľ z tejto konferencie docela dobrý dojem. Ukázali toho docela dosť a hry, ktoré ukazovali, boli zväčša zaujímavé a niečo nám aj povedali. Yeah, look at that. It's good, right? They made a really polished core, and I think that's exactly what early access needs. So that's what we're doing. We don't have an exact time frame for that. We've already pushed a couple of times. Yeah. Now, because we only have a short time left, I have to ask, having played DayZ, I want to know for Ion, what's the best bug thus far? Oh, the best bug, yeah. So fairly recently, when you were clicking on another player, all their organs fell out. Oh. So yeah, so to je dosť zaujímavý it's a persistent game, so when your brain fell out, you couldn't do anything. So and also your liver is kind of important. And if a kidney falls out, you're actually okay. You have another kidney, right? That's right, yeah. Although all your organs fell out, so. So you have realistic organ simulation in Yeah, Ion? yeah. The technology we're using, Improbable, the company that I've partnered for a joint venture in London, they've made this amazing technology that allows us to simulate all entities in the world. And I think that's what's really been able to allow us to double down on the concept. Well, you've teased a lot of cool ideas. I look forward to it. Ladies and gentlemen, Dean Hall. Thanks, PC Gamers. Thank you, Dean. PC. I'm going to step around my chair. Tady se právě teďka Deana Halla ptal, jaký nejlepší bug viděl vlastně v DayZ zažil. A on říkal, že při kliknutí na hráče mu vypadly všechny orgány, že to bylo velmi zábavné. The game is going to be one that you may have seen on Okrem Kickstarter orgánov, that had taktiež one of aj the best mozog. Kickstarter videos of all time. Rôzne It's a game iné called časti. Strafe. Please join me in welcoming from Pixel Titans, Tom Gallant and Stephen Rainey. Hello, welcome. What's up, Doug? Let's go ahead and get set up over here on the side. Now, I've seen the Kickstarter video, and I want to know a little bit about what the inspiration for Strafe is. The inspiration for Strafe is Takže jedného paying homage z to ľudí the máme už za počítačom, takže predsa len... Konečne niekto, kto nepoužíva gamepad? No, že by? Že by sa jednalo o nejaké živé hranie? My understanding is that everything in the game has a procedurally generated component to it. So in terms of the Takže máme procedurálne generované levely a rôzne iné časti. These are all handcrafted rooms. Each zone will have 40 to 50 rooms in it, filled with entrances, exits, different geometry, and secrets. And the engine kind of, puts them together. They'll unlock them, change things every time you play. Enemies have behaviors, so every time you jump in, it should be a different experience. And you talked about the idea of having
secrets locked in there. You're talking about the Quake Doom Já v tom vidím trochu Quakea. capturing that element. Yeah, we have a bunch of monster closets in the game tied to different events, as well as just having unique levels and very different gameplay experiences in the secret levels. So, how do you play test the sort of procedurally generated environment? I mean, do you have fears of redundant content, people re-entering the same rooms again? What keeps it fresh? By all means. We have a lot of scripting that will tell the levels how to behave, and just through playing them again and again and again, we're able to find the things we like and we don't like and just work around it. And in terms of these monsters, are they, is there a fixed set? Do they randomly get paired with the room? Because I'm noticing this sort of rock monsters the first time we've gotten a chance to see them. Oh yeah, well this whole zone is brand new. We're showing it off here first. Some of these enemies are brand new, and they all have different behaviors. They don't just see you and run after you. So the rock monster, he starts in a hiding state. He'll aggro, and then there's like different, I guess, waves of his behavior. I gotta say, I love the very chunky bullets, where each bullet is clearly a rectangular prism. I mean, I know you've talked about the goal of being an homage to these old games, but you do have the opportunity to use more advanced technology. Where do you Jaký z toho máš pocit z té hry? Já v tom prostě vidím Quakea s procedurálně generovaným s procedurálně generovanou mapou. A trošku z takej tej pixelové grafiky, no. Ako, určite to nie je zle a zaujímalo by ma, že či sa jedná iba o single player, pretože zatiaľ ukazujú, vyzerá to single player, zatiaľ to vyzerá naozaj na toho singla, a že či sa bude jednať aj o nejaký multiplayer po prípade co-op. These weapons we're using as power-ups. You empty them, and then they turn into a different type of weapon. With the rocket launcher, turned into like a baseball bat melee-style weapon. So this is a gun that we're about to see thrown? Yes. So when my gun runs out of bullets, I just throw it? Yes. When you start the game, you choose between a machine gun, a railgun, and a shotgun. Okay. And those will be your core weapons throughout the game, in which you level them up. You kind of they adapt and evolve, and Takže ako budeme ďalej postupovať v hre, tak sa naše zbranie aj my ako takí sa budeme nejak vylepšovať a postupovať na vyššie levely a na začiatok dostaneme na výber automatickú zbraň, potom nejakú tú brokovnicu a tak ďalej. Celkovo naozaj dosť to pripomína toho Quakea, ako sme už hovorili. Thank you so much for showcasing Strafe. Again, guys, please check it out. The Kickstarter video is hilarious. Persistent shooter. Gentlemen, thank you for coming out and showcasing today. Strafe, no. Vyzerá to zaujímavo. Uvidíme, ako to dopadne dokopy, že či tam nakoniec bude ten multiplayer, ale keďže sa jedná o niečo procedurálne generované, tak by ma zaujímalo, ako to nakoniec dajú dokopy. Hlavně, aby se taky nestávalo, že se ta mapa, že se tam vygeneruje třeba nějak špatně, jako že tam budou bugy. Nebo naopak level, který nepůjde projít. No a teraz budeme hovoriť o rozšírení. Pillars of Eternity. To jsem taky recenzoval v Indianovi. I write from the White March beneath the shadow of Durgan's battery, the impenetrable fortress, the last hope of my dying town. Deep within, the legendary White Forge lies dormant, unclaimed since the builder's disappearance. It stands as an immense opportunity. Others have tried and failed. Breach the fortress. Reclaim the secrets of Durgan's steel. The White Forge must burn again. It's time to welcome the CEOs of Obsidian and Paradox, Fergus Urquhart and Frederick Wester. Thanks. Welcome back. All righty. Nice to see you. Well, there needs to be a traffic light up here, I know. Thank you so much. Now, of course, simple question. Yes. Tell us about the White March. Well, the White March is the first part of the expansion we're doing for Eternity. Takže to iba prvá časť, takže toho bude viac. Čo je určite fajn, že to obsahu prinesú ešte viac. Čo som ja počul, a že toho obsahu v Pillars of Eternity je naozaj veľa,
a že naozaj ponúka hodiny a hodiny toho herného času. Koľko si v ňom dokopy strávil ty a koľko ti to zabral? Aký veľký ti ten svet pripadal? No, ono ti to z začátku jako moc daleko nepustí. Ono musíš vlastně splnit některé questy a hlavně v té hře pořád umíráš. Tam prostě pořád jsem umíral, už mě to úplně štvalo. Je to vlastně hra, která se vrací do old schoolu. Takže je založená na těch starších. Je to v takovém tom starším stylu a díky tomu to má právě hodně dobrý hodnocení a ona ta hra je hodně dobrá. No, to naozaj radi počujeme. A čím viac obsahu dostane, tak tým asi lepšie. Rozhodně. A uvidíme, ako moc ten obsah dobrý bude. A po prípade budeme veľmi radi, ak sa na neho budeme môcť pozrieť. Či už to v Indianovi, alebo po prípade na nejakom streame. And so, it's great now to kind of see this kind of new way of seeing games published and being able to work with people that kind of really, like, it's not these giant console games, which are great, but it's great that we can now offer like different games that 5 or 6 years ago might have been hard to do. Well, I mean, I know that many people consider Pillars of Eternity to be sort of one of the darlings of the Kickstarter movement, but there's also so much controversy in there with projects asking for small budgets. Because some games need 10 million to make the minimum viable prototype. But with 4 million, how do you do it? Balance that with the community expectation as well as wanting to make a good game? Well, I think first of all, we're old. And so we've been doing, so we do this for a while, right? And we and particularly back at Black Isle Studios, we worked on Planescape Torment, we worked on Icewind Dale. Planescape Torment. Sorry, go on. Sorry, that's okay. All I'm really responsible for is the combat, and the combat wasn't that great. So, but we really learned how to make those games. We always wanted to continue to make those games. And so when we got the 4 million, and then we actually got another $1 million between when the game kickstarted and kind of towards launch. And so, for about $5 million, it ended up being our budget was about $5.5 million. So we were able to do it, really close to kind of what we got out of Kickstarter. Wow. I mean, from a publisher's perspective, I mean, what are your thoughts on the way Kickstarter is now changing the market? Yeah, Kickstarter, first and foremost, we've been on the fence ourselves to do a Kickstarter. And the most obvious reason for that is that you set expectations for the project very early. Naozaj, ako to už aj spomínajú, naozaj výborná platforma, že dokáže oživiť už povedzme zabudnuté série a to sa naozaj párkrát stalo, alebo hry, ktoré jednoducho bez tej podpory tej komunity by to svetlo sveta naozaj neuvideli. Čo je naozaj super. This is going to be the final product. And these guys have been making games for 100 years, so it felt well safe. That's amazing. So, I mean, is it trying to balance the vision against what you're presenting, or is it just about, if that vision does change, do you feel comfortable communicating that, or is this just not an issue for the? No, I think a lot of it is. I mean, we're in the first foremost, we're gamers, and we do always bite off more than we can chew, right? And standard. So I mean, it's just if we really should only do 6 classes. Now let's do 11. And so and a lot of that is in the excitement of the Kickstarter. You can offer a little too much, and I think we even did to an extent. But in the end, I think it's all about. I think what we did a great job with Eternity, and what I'm proud of, is really that we said we're going to make the successor to the Baldur's Gates, and I feel we did, and we are super thankful to all the backers. Vôbec to nezastierajú, že inšpirovali sa z tých starších hier, ako bol už spomínaný, to práve povedal Baldur's Gate, alebo iné staršie hry tohto typu. Takže naozaj Pillars of Eternity, ako si sám povedal, jedná sa o kvalitný titul a dúfame, že to rozšírenie bude naozaj veľké a zaujímavé a prinesie dosť obsahu. Jak jsem prostě říkal, je to hra, která vám nic neodpustí a pokud nepochopíte ten její soubojový systém a nebudete ho respektovat, tak ta hra s vámi vyběhne. We're in a real golden age of PC gaming, and we at Frontier are proud to be a part of it with Elite Dangerous. We've had 3 great updates to the game already since launch. But that's just the start. Prišiel Citizen, tak Star Citizen, tak teraz už musí prísť aj Elite. Sorry. Woo! Yeah! That's just the start. There is so much to come on PC to announce soon. But today, I want to talk about something a little different.
To sa takto normálne stáva. Ak máte strašne veľa tých informácií, čo chcete povedať, tak sa vtedy zaseknete a rozmýšľate naozaj, čo povedať. My toho v tej hre máme tak veľa. A on sa potom tak zasekne a nevie, čo ďalej povedať. It's available for pre-order now on the Frontier store, and this is what it looks like. Co to je? Zaujímavý pocit, keď sa začne hovoriť o Elite a zrazu sa nám tu objaví toto. Všetky dráhy, kolotoče. Bude to roller coaster. Thank you so much, David. That's a very different tone from Elite Dangerous. It looks lovely. No. Now we have a very different genre coming up next, a genre that I find to be one that would be very hard to develop for. It is the MMO genre. Please join me in welcoming the director of ArenaNet to talk about the expansion for Guild Wars 2, Heart of Thorns, Colin Johansson. Welcome. Hey, Colin. Hey. Now, Colin, I know there's a lot of content in Heart of Thorns. There is. And one of the big things you want to talk about today was the Guild Hall. Yes. So I'm here today to reveal a world exclusive, our Guild Halls feature. Which is our big social feature for Guild Wars 2 Heart of Thorns. And we believe that these online worlds should really be about creating opportunities to bring players together. That's why we make games. Hundreds of players playing around a map. Máš ty nejakú osobnú skúsenosť s Guild Warsom? Takým či už s jednotkou alebo s dvojkou? Já měl docela dlouhou dobu takovej kamenný počítač. Chtěl jsem se s tím setkat tím, že si to nainstaluju, ale počítač řekl, že ne. Takže nemám zkušenost. Aha. Každopádne Guild Wars je jedno z tých málo MMOčiek, ktoré ešte stále prežíva a žije a naozaj tá komunita v ňom je a ľudia stále ten Guild Wars hrajú a má docela dosť toho obsahu. Čo je naozaj fajn, pretože tá zlatá éra tých MMOčiek naozaj pomaly začala upadať. Každopádne sme radi, že oni tu ešte stále sú medzi nami a sú oznámené aj nové, takže pokiaľ ste fanúšikom MMOčok, tak určite sa máte aj na čo tešiť. Čo buď pribudne do Guild Wars, alebo poprípade, čo budú ohlásené nejaké nové MMO. Tu máme otázku z chatu ohľadom Indies Crashu. Čo sme my zachytili informáciu a čo nám bola dodaná je, že Indies Crash ako taký sa zrušil a to z toho pohľadu, že on mal byť najprv streamovaný ako normálne oficiálne a potom pomocou jednej služby, ktorá nebola úplne najlepšia. Nakoniec sa im to nepodarilo vôbec rozchodiť a vôbec to nakoniec nešlo. Bližšie informácie vám zatiaľ povedať nevieme, ale je nám to naozaj ľúto, pretože aspoň ja osobne som sa na tie indie hry naozaj tešil. Či už to, hlavne na Black Hole. To je naozaj jednoduchá odpoveď.
Tak a tu už máme informáciu priamo od Fioly, že o Indies Crash sa bude hovoriť v blogu, že sa tam vyskytol akýsi problém, ktorý rozoberie hĺbšie tam. Takže určite si nezabudnite blog ako taký pozrieť. A prečítaj pozrieť. Takže tu sme mali takú menšiu ukážku z Guild Wars. But that looked like a lot of shit. Yeah, guild halls are a lot more than a hall. They are an entire map that your guild gets to own. And the way these work is basically the map begins owned by the jungle dragon and its armies. And the guilds will band together, they'll fight their way into the jungle, and they'll actually fight their way through this hall to capture the map for their guild. Once they own it, it becomes basically their home to customize, personalize, grow, and develop. And there's so many features carried within this that players can experience. You can form guild teams now, and from here you can take your guild team out, you can compete in the competitive PvP leaderboards and compete to the top of our world leaderboards, which is a new feature we're adding. To zaujímavé, so svojím tímom môžete zápasiť medzi ostatnými tímami a tak postupovať v nejakom akomsi rebríčku, čo znie zaujímavo. Within the guild hall itself, you can build all these different buildings as well as your guild progresses and grows. There's so much customization in here and fun for guilds to have. I haven't even gotten to ask you. So, I mean, how much are we not getting to see here? There's a ton. I'll tell you about what some of these buildings are that we're looking at right now. For example, this first one that you can build is an arena. This is actually a combat sandbox that a guild can own. They can customize it, they can fight against their friends, their guild, they can invite other guilds in and they can brawl against each other. You can decorate this arena. You can put up walls, you can set up traps, you can put down turrets, and you can even change the decorations live while combat is going on. Takže naozaj je tam veľa vecí, čo si v tejto arene môžete zmeniť a vybrať. Že je to akýsi arenový sandbox, ktorý prinesú. Čo je zaujímavá vec, ako taká. Znie to dosť fajn a takže so svojou guildou, so svojimi priateľmi si môžete v takejto arene, naozaj môžete sa tam vyblbnúť. Well, this was a very easy segment for me. That was great. My host, Colin, yay! Now, I mean, what is some of this that we're seeing right now on screen with this assault on this castle? Yeah, so one of the really cool buildings that you can build in your guild hall is actually the war room, and the war room allows you to build tools that you can take into our epic hundreds of players world versus world PvP, and you can use these tools and take them with your guild. You can claim objectives and use those tools to help your guild attack and defend objectives in world versus world. So, for example, here this guild is taking control of a castle, and they're actually able to call in airships that circle around and defend the castle and bombard it as long as the guild is able to hold it. And they can wage war against other guilds in world versus world through our war room. Well, you know, honestly, Colin, I'm just going to ask you a pretty simple question. Anything else you want to talk about today? I mean, part of the reason why I Celkovo z toho, čo som rozumel, to vyzerá zaujímavo, pretože z toho, o čom hovoril, tak napríklad jedna z tých guild bude držať ten zámok a druhá sa bude snažiť napríklad dobiť. Čo je docela fajn. Je to dobré vidieť v MMOčkách, nejaké také oživenie. Sice toto už sme v pár videli a myslím, že Guild Wars ako také toto už implementoval v nejakých menších dávkach. Ale vyzerá to fajn a tie súboje môžu byť naozaj epické a zaujímavé. Well, Colin, thank you for making this segment extremely easy for me. Absolutely, yeah. We hope to see everybody in our pre-purchase soon. Colin Johansson from ArenaNet. Thank you, Colin. Opäť pripomeniem, pokiaľ máte otázky hociakého typu alebo nejaké dotazy, tak ich píšte @e3indian a taktiež je tu nový trend. Pokiaľ máte otázky na Fiolu, môžete písať @Fiola. Let's bring up Hakana Brock, the director at IO Interactive. A noble bow, Hakan. Now, right away, I have to ask, how long have you been working on the Hitman franchise? Me? Yeah. It's almost 10 years now. 10 years.
Tomu pánovi nějak nefunguje mikrofon. Každopádne, aspoň trošku ho je počuť, takže... Budeme odezírat z úst? Áno, budeme sa snažiť. Myslím, že to zvládneme. Každopádne tú vec, čo sme ešte počuli, tak a čo práve môžeme vidieť aj na obrazovke, tak je to človek, ktorý sa stará o hitmana. Because I mean, when Hitman first came out, so many of the technologies we use day to day aren't even present. So we tried something new and bold with Hitman. It's just Hitman. It's called just Hitman. It's 15 years, as you said, 15 years of doing this. Yeah. Já ho neslyším. No, jo, naozaj počuť dosť slabo. Je nám jasné, že moderátor ho počuje dobre, pretože sedí priamo vedľa nej, no. No. Well, I mean, right now we're seeing some of this footage that's on. It seems just like an absolutely massive scale. You talked to me a little bit before about that. The gameplay is taking the sort of sandbox nature of these missions and trying to grow it. Oh, that sounded like a working mic. Už se tam něco děje? Optical illusion. Sportem? I mean, trying to take this and... Can I just borrow your mic? Yeah, here, you know what? No, come here. Lean close. No, this is how it works, please. No. Takže teraz síce to nevidíme, ale z konverzácie je jasné, že sa priblížia k sebe, aby ho bolo čo najrýchlejšie počuť, kým sa mu vybaví nejaký iný mikrofón. To je prakticky řešení, že? Áno, jasné. Hlavné je, že ho je počuť. The locations we have here are the biggest we've ever made. Compared to the older games, they are 6-7 times bigger. No, takže naozaj budovy alebo celkovo tie prostredia, v ktorých sa Hitman bude odohrávať, budú niekoľkokrát väčšie, 6-krát až 7-krát, čo je naozaj gigantické. Right. So Hitman is, a new bold move for us. Before we've been working years on a game and put it in a box and just put it out there, right? Just hoping everything went well, right? Some things gamers would love, and some other things, well, we could have tweaked that, right? Right. So what we're doing right now, we are launching the experience at 8th of December, digital launch, where we'll have the opportunity to grow, deepen, and expand the universe. We call it the world of assassination, right? So, work that with the gamers and community to get input to, tweak the features, but also make sure that the content that will evolve and come later will be the best possible Hitman experience for them. And I want to come back to something you said earlier where you said that opäť a znova to tu máme. Vývojári budú chcieť zapojiť komunitu do vývoja ako takého a chcú, aby ten obsah, ktorý vyjde aj z toho Hitmana, bol čo najkvalitnejší, aby sa to tej komunite pozdávalo. Takže naozaj slova, ktoré zazneli skoro na každej konferencii, chceme do toho zapojiť komunitu a chceme, aby ľudia sa vyjadrili k nášmu obsahu, či je to fajn. Čo je naozaj super. No checkpoints. It's really the ultimate assassination experience, right? And I mean, with so many extra NPCs and characters, right? I mean, one of the things that I always note about the Hitman games is how many players figured out weird, new, unusual ways to solve each mission. I mean, is this happening on a larger scale, or is it difficult to control that many independent elements? I mean, we create a game where we know that there's, tých spôsobov, ako prejsť Hitmana alebo vyriešiť jednotlivé časti levelov, bol naozaj ťahákom ako takým. Gamers bragging about, I found a new creative way of taking out the target, right? Yeah. With Absolution, we introduced contracts. So once you're done with the targets in the campaign, in the story, you can play contracts, play to create, right? You can use the sandbox, use the richness in it, and mechanics and the NPCs, and mark your own targets, share that with your friends, compete with your friends and the community.
Taktiež, čo sme sa dozvedeli už aj na predchádzajúcich konferenciách, tento Hitman sa bude odohrávať vo veľa častiach sveta, takže si naozaj pocestujeme. A tak uvidíme, kam všade sa nakoniec náš Hitman dostane. Myslíš, že tam bude i Praha? Že by už druhá hra za túto konferenciu, ktorá Prahu ukáže? Že by? Já věřím, že spíš ne. A čo keď Bratislavu? To asi taky ne. A ja si myslím. Ale nikdy netreba prestať veriť. Ja v to verím, že nejaká hra príde. The technology that is helping make this possible, we talked about a little bit earlier in the show. And I'm thrilled to get the chance to bring on right now the CEO of AMD, Lisa Su, to talk about some new product lines coming up. Nějakou paní z AMD. Lisa, welcome. I'm doing great, Lisa. CEO, no. Dokonce CEO. Ktorá nám trošku porozpráva o AMDčku ako takom. Benchmarks you're trying to hit, the goals you're trying to make to deliver the best quality experience for a game like Hitman. Well, you know, you have had just an amazing group of people on this show today. And right? Is it amazing? Yes. Hey! I'm really glad you enjoy it. And I mean, it says something about where PC gaming is going. And for us at AMD, it's about how do we enable those experiences. So take a look at Hitman. Wonderful game. It's all about 4K. It's all about enabling that experience and ensuring that we have the hardware to do that. Tak, toto sa naozaj dobre počúva. Toto je jedna z mála konferencií, kde sme počuli naozaj to 4K. A ja som z toho rád, že naozaj máme takúto konferenciu do PC Gaming Show. Just general performance on, single-player experiences. How do you balance all that sort of stuff? The key for us is to really develop a portfolio. There's so many gamers out there, hundreds of millions of gamers, and everybody wants something different. So Richard talked about some of our new technology. We've had an incredibly busy day today, Sean. Incredibly busy. Yeah. We launched 9 new cards. Tak 9 nových kariet a s tým, že mali dneska naozaj perný deň a myslím, že my taktiež. My taky, no. Takže a dnešný deň v podstate ešte nie, dneska iba začíname. A v podstate pre nás je to jeden nekonečný deň, pretože sme ešte stále nespali. And it's a beautiful card. Actually, to zapíchneme, jak končí tahle konference. So this card has incredible performance at 4K, completely designed for DX12. And when you think about VR experiences, this is what we enable. And this is our flagship card. Now, we have Takže toto bude ich vlajková loď R9 Fury X. Takže máme aj tamto X, ktoré sa nám snaží naznačiť niečo, že to bude niečo viac. Máme to nezajímá, mám radši NVIDIA. No. This is the fastest graphics card for 4K in the smallest form factor. Jo, nejvýkonnější grafická karta v této velikosti, která zvládá rozlišení 4K. Tak. You can touch. I don't know about have. That's something. It's surprisingly small. But what we're really trying to show you is that new technology can really give you very, very different experiences. And so, sometimes you're going to want to build big gaming rigs. Sometimes you're going to want to build living room systems. Naozaj táto grafika chcú využiť, že je v podstate taká malá k tomu, že niekto naozaj chce to veľké, obrovské PCčko, naozaj obrovské, ako sme mohli vidieť tam naľavo. Alebo sú ľudia, čo chcú naozaj takéto menšie a tam naozaj ten nano by sa dal využiť, keďže síce nevieme presne aké jadro tam bude, z čo sa presne bude tá grafika skladať, každopádne z toho, čo povedala, by sa malo jednať o relatívne slušne výkonnú grafickú kartu. Já ani nevidím jako výhodu v tom zmenšování těch grafických karet, přece jenom PCčkářům je jedno, jestli si připlatí za větší bednu. No. A hlavně prostě pravej PCčkář, jako který prostě si staví herní mašinu, ten si nekoupí malou kýsu. No. A ten prostě chce mít tu velkou výkonnou grafiku. Technology that we've described in hardware to really build a different type of system. So this system is actually a 16 teraflop gaming system that includes two of our new Fiji HBM GPUs. Now, if you think about it,
Takže dokonca dve grafiky do takéto malej veci narvali. Čo je? To vypadá trochu futuristicky. No, dosť. Ale z vizuálu to nevyzerá až tak zle, až tak odpudivo. No. There are 2 Fiji GPUs in this machine. So to show you that the technology is real, by the way, this thing is working. It's running some beautiful VR demos upstairs. Why don't we open the case? No, tak sa do toho ideme vrhnúť, ideme to otvárať. I'm sure you did okay. Let's take a look. Let's examine what's in the box. No, to aj nás zaujíma. It's literally glowing, and it is something I could have broken. What is it? So, we wanted to save something for the PC gamers. For the very, very first time, we are showing to vypadá jako rozebraná grafická karta bez chladiče, která má dvě GPUčka. No, tak. Takže 2 grafické procesory. This is a card that powers these systems, and it tells you what the technology is capable of for PC gaming. And I understand that these are upstairs right there right now for people to play with? They're absolutely upstairs right there right now in Club AMD. So we have a bunch of wonderful games and demos up there. And the main message I wanted to make sure that we left with you is AMD is about gaming, and AMD loves PC gaming. So, Sean, thanks so much for having us. Thank you for coming out. You're like Santa! Look at all the toys! Takže sme naozaj radi, že nám ukázali aj nejaké nové AMD grafiky. Minimálne ja som rád, pretože naozaj som rozmýšľal, či už to nad investíciou nad novou grafikou. Každopádne tu máme ľudí, čo majú aj Nvidia a myslím, že do tých AMDčok. Mám od teba otázku. Keby si mal, povedzme, 2 porovnateľné grafiky, jednu od AMDčka, druhú od Nvidia, tak by si teda zvolil tú Nvidiu? Rozhodne Nvidia. One thing that would have been so excellent. Our upcoming guests are known just as much for their gaming franchise as for the mods that are built. Už jenom z toho důvodu, že mám rád zelenou barvu. Takže a Nvidia je vlastně zelený logo, takže automaticky mám Nvidia. Tak a máme tu ľudí zo spomínanej Bohemia Interactive. Tak. A zaujíma nás, čo nám prinesú. Já bych řekl, že to bude Daisy. No, a my v to dúfame. I wanted to say right away, thank you so much, guys, for coming out. I love all the mods that your games are built on. Yeah, it's awesome to be here. Finally, an event dedicated to PC gaming at E3. Yeah. Thank you for setting it up. Yeah, well, I mean, I know a little bit about what we're going to see. My understanding is it's something a little bit special máme tu that no one else has seen here yet today. Takže, takže možno uvidíme niečo z Army? Nejaké nové rozšírenie? Je to možné? Tak, poďme sa na to pozrieť. Exkluzivita. Takže Bohemia Interactive nám prináša pripomínať. Pomaly, ale iste. Ale predsa len je to niečo také, čo sme ešte nevideli. Tak úplne. Máme tu nejakú džunglu ako keby. Tak, Arma 3. Takže tu sme mali
ukážku, teda aspoň ako som to ja pochopil, nejakej novej lokácie? Neviem, ako by som to popísal. Oni se asi chlubili zrovna tou mapu, jako udělali krásnou pro Armu 3. Hej, no. Ale celkovo nebolo presne zrejme z toho, čo sa snažia ukázať, až kým neskončil ten trailer, alebo tá ukážka ako taká, čo sa tým snažia povedať. Mi prišlo také trošku divné. I mean, in all my playing of the Arma games, I've always felt like the terrain is one of the most important characters of the game. And I mean, we already see some architecture that's... Tak. Pokiaľ sa Arma je naozaj založená na tej simulácii, takže každý malý aspekt tam hrá rolu a to prostredie je jedno z tých. Takže pokiaľ je prostredie prepracované a simulácia je na dobrej úrovni, tak by to malo všetko dobre fungovať. And I mean, I also saw that islands seem to be a pretty central component to that. I mean, is this going to change the way that the movement works for the player? Well, it's certainly something new for the Arma series. I mean, I think like all of the terrains, which have been such a massive part of all of the games that we've made for the last 15 years, at Generous, at Altis, and now Tanoa, the core experience is the same. You know, it's a richly detailed, kind of authentic world. But definitely the islands, the archipelago, it's something new. It means exploring the islands a little bit differently. Maybe on the water is a bit more important this time. Takže od základu sú tie mapy v podstate ako tak rovnaké, že na všetkých sa nachádzajú nejaké kľúčové komponenty, ale každá je aj iná. Že na každej nájdete iné tej časti, či už to, tu sme mohli vidieť práve ten prales a ten ostrovný svet, prístav a rôzne stroje, tam boli nejaké doly, niečo také. I'm looking forward to dinosaurs myself, for example. Well, I mean, I'm also a little bit curious about, we've talked about the terrain extensively, but what are some of the other new features and gameplay that will be coming along with Tanoa? Toto aj mňa zaujímalo, pretože naozaj ukázali v podstate iba tú mapu, že aké ďalšie funkcie to prinesie. And we also have to think about the modders. So the features that we're bringing along, like we see some of the screen-based reflections, we see the water technology, so it's going to look a little bit more beautiful. Takže popracovali na technológii vody, ako to bude vyzerať. Proto je tá voda taky skoro všude. No. Preto aj ten ich pekný ostrov, čím iným ako ohraničiť ako vodou, predsa len, keď už vyzerá tak pekne. Well, I'm super excited to see the game, and of course, what the modding community is going to do. I mean, Daisy, Take on Mars are just incredible. Naozaj tá Arma je tiež založená a vždycky bola založená na tom, že komunita tvorila naozaj veľkú časť toho obsahu pre ňu. Takže to je naozaj fajn. Our next guest is working on an absolutely beautiful and unusual indie game called Beyond Eyes. Let's welcome to the stage Sharida. A máme tu jednu zaujímavú nezávislú hru. Hey! Welcome! Hey! Thrilled to finally get the chance to meet you. Please, come join me. All right. Now, Sharida, I was wondering if you could tell me a little bit about the core gameplay of Beyond Eyes. Okay, so it's an exploration game. And it literally means that if you don't explore, you don't get to see anything, because the whole world is completely white. Takže sa budeme snažiť skúmať okolie. So because she's blind, she kind of uses her other senses to visualize the world. So if she smells things or if she hears certain sounds, she will just visualize them as she perceives them at that moment. Nevidí, ale svet si bude predstavovať vďaka svojim ostatným zmyslom, či už to čuch alebo mat. So she hears something and she thinks of something that she knows because it's familiar in a garden, for example, like a fountain or something. But then when she comes closer and smell kind of starts coming in, she realizes this is not a fountain, it's actually a very nasty sewer drainage. And you kind of play with that. I mean, the big thing that I always, immediately strikes me when I see the Toto vyzerá ako nejaká vec pre mňa. Je to umelecké, je to nezávislé, vyzerá to zaujímavé, má to nejaký pekný art style, takže toto je vec, ktorá chytila mňa. Takže už tento rok tu uvidíme. Beyond Eyes. So with the audio design for the game, we started thinking about sounds that are similar to other sounds and kind of identify what something can be. And the same thing, like we wanted to make sure that the way it's visualized works
with that theme as well. I mean, in terms of Takže the art vizualizácia style, a as you're iterating zvuky through, budú you're určite talking kľúčovým about visual komponentom. representations different from what it actually is. What was that process like of testing these to make sure that the player wouldn't be confused while exploring these environments? So originally when I started making this game, I was in college. So we would basically, I started working on it with a friend, and we would have this basket of cupcakes and like say to other people, other classmates of us who were also testing, like, can you come in, you get a free cupcake, Takže tento projekt ako taký nie je úplne najnovší a nie je iba v takom skorom štádiu, že vývojárka ako taká na ňom začala pracovať alebo rozmýšľať ešte keď študovala. So that was kind of the start of it, and after that it's just a lot of thinking and talking to people and trying, basically iterating on the thing. And what has really been a big challenge for you as an indie developer working on a first-time title like Beyond Eyes? Scope. Basically, yes. So Beyond Eyes, I think I was lucky that I never made and released the game before, because so I've been working on the game for 4 years. Yeah. And if I had known from the start that it was going to be this long of a process, I probably would have contained myself a little better, but because I didn't know, I kind of got very overly excited and kept adding things, and it became a lot bigger and more ambitious. So Tak keď si to zoberieme z tej perspektívy, že naozaj sa pravdepodobne jedná o malý tým, ktorý je nezávislý, tak ten vývoj tej hry akokoľvek jednoducho môže vyzerať, tak musí trvať naozaj dlho. Každopádne uvidíme, ako sa nám táto hra ukáže a minimálne mňa určite zaujala, že ja sa na ňu vrhnem čo najskôr bude dostupná. It's a game called Dirty Bomb. We're going to bring to the stage the CEO of Splash Damage. It's Paul Wedgwood. You know, for the past 10 years, we've been so fortunate to work on some of the world's biggest intellectual properties: Wolfenstein, Quake, Doom, Batman Arkham Origins, and we've just announced our collaboration with the Coalition on Gears of War. But today is actually a real first for us, because Dirty Bomb is the first shooter in the entire history of Splash Damage that we own, that's actually our game. And that control gives us a completely unique approach to the way that we make it. Just 9 months after starting, more than 2 years ago, we involved the whole community in the game in our private forums, and we've had tens and thousands of messages posted in support of the game, giving us feedback on competition, collaboration, and so on. So we're really pleased to announce this trailer. Head on over to the PC Gamer website for a giveaway of a mercenary called Fragger. You can get your Steam code there today. Takže môžete sa zastaviť na PC Gamera, na ich originálne stránky, kde je akýsi giveaway k tejto hre. Takže máte šancu vyhrať. A práve teraz sa ideme pozrieť na trailer ako taký na Dirty Bomb. Freedom. Some call these men heroes. We call them scrubs. Guys, ready the fuck up. We're not soldiers, we're hired guns. And there's only one thing we fight for. Cold, hard cash. Toto mi začína pripomínať opäť, neviem prečo, ale Heavyho Steam Fortress. Jo. Naozaj dosť silno. To vyzerá tak, že na tohtoročnej E3 sa naozaj roztrhol pytel s multiplayerovými hrami, ktoré sú založené naozaj na tej tímovej spolupráci a sú hlboko inšpirované. Povedzme naozaj si to na rovinu Team Fortress. Je to Team Fortress. No. Tak. Každopádne je mi naozaj ľúto, že tie trailery toho moc neukazujú v tom zmysle, ako naozaj veľmi bude tá hra odlišná od tých iných, čo už sme o nich počuli.
vždycky tu máme iba proste predstavenie tých postav a nejaký ten ako keby súboj, ale to nejaké špeciálne rozlíšenie tu nemáme, ako by sme ich mohli rozoznať. Aj keď ten artstyle je vo všetkých aspoň trochu iný, ale predsa len, ak mám pravdu povedať, tak už sa mi všetky tieto multiplayerovky zmiešali. A game recently announced from the maker of Gone Home. Their upcoming title is called Tacoma. Let's bring to the stage Steve Gaynor from Fulbright. Hey, Steve. Takže tu máme spoluzakladateľa. Thanks for having me. Now, I know that Tacoma was revealed yesterday. The sort of teaser trailer's been out for a little bit. We're going to take a look at it now, and this is really the first chance that we get to talk about the game. I mean, walk me through what the experience of Tacoma is. Well, it's a first-person exploration game. You know, like Gone Home, it's about exploring a place and finding out the story of what happened there. But in this case, unlike that game, we're in a near-future kind of high-tech space station setting, where not only are you seeing these kind of digital recordings of things that happen on the station, opäť sa bude jednať o hru, kde budeme preskúmavať okolie, ale tentokrát by sme sa mali nachádzať na akejsi vesmírnej stanici. Well, I think something that is, I guess, limiting about your traditional kind of walking simulator, if you will, is it all effectively takes place on a 2D plane, you know, like you're in this room ako už sme vedeli a tak sme počuli. Takže ako už bolo aj predtým povedané, vychádza 2016. I found what's here, but if I could get up there and I could go across the ceiling over there and find out what else there is to discover, you can basically treat this three-dimensional space as a fully three-dimensional playground for exploration. So it's like parkour light. You can really just go over there if you want to go over there. Yeah, parkour is a lot less dangerous when there's not gravity involved. True statement. Now, you've talked a little bit about the growing ambition of Tacoma when compared to Gone Home, and that you also want it to be a free-form experience. But how do you make sure that you're not letting a player slip off the rails in an environment like a space momentálne station? túto hru porovnávajú s Gone Home. You know, it all comes down možno čo sa týka toho príbehu, možno, ale čo sa týka toho artstylu a zasadenia, tak mi to vôbec neprišlo podobné. Neviem ako tebe, ale ako jedná sa o hru, kde skúmate jednoducho okolie, ale nehádzal by som to proste do jedného pytla hneď zo začiatku z Gone Home. Každopádne toľko o tom neviem, že by som povedal, že naozaj je tam obrovský rozdiel medzi tými hrami. Možno naozaj vývojári to vidia inak a nakoniec majú aj pravdu a má to ku Gone Home nakoniec dosť blízko. Definitely not an expansive city-sized facility, right? It's a small way station between the Earth and the Moon. There's a crew of 6 that live there, you know, year-round, and so it is still kind of an intimate space where these people live their lives, but obviously bude sa jednať o malú vesmírnu stanicu, kde bude 6 ľudí a pravdepodobne medzi nimi budú nejaké jednotlivé príbehy, vzťahy a my ich budeme preskúmavať počas nášho prežívania na tejto stanici. Open up a Sears catalog from the 90s and say what kind of furniture would there have been in this space station. So that's one of the things that we're really excited about is Gone Home was really about recreating a point in time and a place that has really existed. And with Tacoma, we're able to imagine what this place might be like 70 years from now and where the world we live in now could lead to. And that's the world that the characters in the game live in. That's really what you're discovering as you play. No, takže tu máme to porovnanie, že vlastne Gone Home sa odohrávalo, ako keby, že tá hlavná hrdinka tam prišla a prežívala ako keby to, čo sa stalo v minulosti a tuto bude práve naopak, že budeme si predstavovať, čo sa stane dopredu, čo sa stane v tej budúcnosti. Takže z tohto aspektu povedzme, že to je podobné. Now here's an introduction that has a little bit of personal pain associated with it. There's a game I streamed myself playing a while ago called Amnesia: The Dark Descent. Takže it was emasculating. The game's pretty scary. And of course, the folks over at Frictional Studios have been hard at work continuing to expand the horror genre with their upcoming title Soma. Let's bring on the stage Ian Thomas to talk sme párkrát počuli a teraz príde hlavný programátor a človek, čo sa stará o gameplay ako taký v tej najnovšej Some. We really wanted to take horror in a slightly different direction. We wanted to take what we'd done with Amnesia, deepen it,
but start asking some really disturbing questions about our place in the world, about identity, and about what it really means to be human. So we created Summer. It's a new horror game. It's set deep under the sea, and you're about to see some never-before-seen footage of it. Go ahead. A tu si pozrieme kratšiu ukážku. Nie som si istý, ale zdá sa mi, že túto ukážku už sme videli. Catherine, are you in there? Či? Já si nejsem jistý. Já ji asi neviděl, já jsem možná spal. Aha, ale určite o Some reči boli. To jo, o nej sa hovorilo, ale naozaj si nie som istý, či táto ukážka ako taká presne bola. Každopádne z tohto pohľadu mi to trošku pripomenulo Alien Isolation, povedzme, keď som sa pozrel na tú loď, ako taká vyzerala. Každopádne. Takže sa objaví už po lete, už v septembri 22. Takže na Somu osobne sa teším, uvidíme, čo prinesie a ako prehlbí ten žáner tých hororoviek. Oni hlavně tady to studio dělají takové hry, já tuším, že dělali i Penumbru a oni vlastně tady ty hry disponují tím, že ty se tam proti ty příšeře nemáš čím bránit. De facto ty před ní jenom utíkáš. Naozaj, snažíš sa utiecť a skryť sa. Takže z toho aspektu to, povedzme, že to naozaj aj trochu pripomenulo. Třeba jako já jsem odehrál Penumbru a mi to tam, ono je docela nepříjemný, když tě tam ta nesfura honí a ty prostě ty nemůžeš nějakým způsobem klepnout nebo něco takového, to je hrozný. No, naozaj sa tam... Ono to v tobě hrozně budí takový psychopocit. No, až takú tú úzkosť, že naozaj s tým nemôžeš nič spraviť a jednoducho cítiš sa byť taký slabý a že musíš jednoducho utekať pred tým, že nemáš inú možnosť. We entered early access as early as we did, not to turn a phrase there, it was 3 months into our principal development. We have, 2.5-year, 3-year projected development. One of the key things is just obviously it's a learning experience, trying to get a build out on a somewhat reasonable frequency of every month is our usual goal. And to have it be feature complete and functional enough for a large user base to have a good time. Máme tu aj kratší pokec o Daisy, no. Heart-beating game. And in terms of the early access model, do you find continued success operating under that? Ak sa spomenie slovo alebo veta, v ktorej sa nachádza Daisy, tak určite človeku napadne aj ten pojem early access, v ktorom sa Daisy už nachádza dosť dlho. A naozaj vývojári z Bohemky mali dosť problém dokončiť, pretože tých bugov sa tam nachádzalo naozaj veľké množstvo. Of those required parts and operational fluids that bringing back that whole feeling of I found a vehicle, it could be one of any different type of vehicles, and I have to either pair with myself or have a friend watch the vehicle and go out and find the resources required to get it out. It's not one of those, I found a vehicle, let's use it. It's more, I want this, I have to put the time in to get it working. Well, because I know so many people focus heavily on the PvP component. It sounds like very much so the shift to the survival side of things. Well, we've done a lot of that so far, kind of pushing heavy on the survival stuff. And actually on the survival point, coming up a little bit later this year, hopefully, is our target for our feature complete / beta. And there's kind of a 3-prong approach for that I was interested in talking about tonight. Great. The first one is we're going to introduce a single-player Daisy option. No. So if your internet fails, you can still play the game. To znie zaujímavé. Tied with that. Naozaj. Já prostě největší zábava, když to prostě můžeš hrát s kamarádama nebo s lidma, co neznáš. Já nevím, co chtějí jako novýho nebo zabavního přidat do single player módu. Možná nějaký NPCčka, to bude nuda, podle mě. Nějaké AIčka, prostě umelú inteligenciu. To si nejsem... Každopádne, tá základná vec, na ktorej by určite mali popracovať, je jednoducho fixnúť čo najviac vecí v tom multiplayeri, kým sa začnú vrhať na ten single player. To je podľa mňa základná vec, na já věřím, že ten single player je trochu slepá ulička, že to prostě lidi nebude bavit. No jasné. Že ten multiplayer je daleko něčím jiným, to je větší
takový adrenalin. To tě prostě víc donutí vlastně hlídat si vlastní zadek v té hře, aby tě vlastně nikdo nesedal dozadu. Co ti stane v single playeru? Prakticky nic. That will allow people to host their own DayZ servers on whatever hardware they want, LAN party, their own data center. We're just going to open it wide up once we hit beta. Yeah. So everybody can do whatever they want with DayZ. Takže sa snažia opäť, Bohemka sa snaží výjsť hráčom v ústretí, či už tak, že bude možné hrať DayZ po LANe celkovo, čo je dobrá vec, že nebudete musieť byť pripojení stále na internete a taktiež ešte viac komunikovať s komunitou. A Bohemka je v tom naozaj dobrá. Každopádne, môj názor je, na čo sa hrabať do singleplayeru, keď nemáme v pohode multiplayer ešte stále. Po tých naozaj už koľko je v podstate DayZ v tom Early Access? Už naozaj dlho. Druhým rokem to bude. No a až teraz, ako to počúvame, sa dostáva pomaly do bety. Takže... Každopádně záleží, jak moc náročné bude udělat ten single player. Pokud to nebude tak moc náročné, tak by jim to nemuselo zabrat tolik času. Jasné, pokiaľ to zoberú iba z tej perspektívy, ako sme hovorili, že jednoducho hráčmi ako takými nahradia proste AIčkami, tak by to nemal byť nejaký extra problém. No a toto je práve jedna z vecí, ktorú sa Bohemka chválila, že sa budú snažiť v tejto hre ukázať, čoho všetkého je ich engine ako taký schopný. Táto hra z nášho pohľadu sa snaží byť veľkolepejším Space Engineers. Aspoň z toho pohľadu. Vyzerá to na akýsi opäť sandbox. Nie som si istý, že či sa bude jednať o survival, podobne ako DayZ. Nie som si istý, že či na Marse survival. Ťažko povedať. Každopádne, Take on Mars ukazuje všetky možnosti, ktoré engine zvláda. Každopádne máme tady zajímavý komentář od Safa a ten tvrdí, že můžeme být na Bohemku jako Češi pyšní, protože toho fakt hodně dokázali. Když se vlastně podíváš, jak kolikrát tady byli teďka tady na téhle konferenci. So I want to talk a little bit about your break from game development, what it was like looking at all the trends that were emerging. I had fun during the time period I had off, right? I mean, I'm not gonna lie, you know, hanging out reading books by a pool is a lot of fun, but honestly, I got really bored. And I saw other people announcing their games, I saw trailers, I saw interviews, and I'm like, I miss this stuff. I miss being a part of it. And that was honestly after 6 months. So basically it was not working for a year and a half. It took nearly a year to kind of figure out who the proper partner would be to actually launch the studio and make something really, really cool with Nexon. And I mean, you saw so much stuff go on in that period. I mean, we have VR, we have early access, we have, you know, the sort of indie renaissance. Yep. I mean, are there just always game ideas pouring out? Are there specific ones that when you looked at the market, you said, this is what I want to work on? Well, for me, I wanted to get back to first person. I mean, I'd worked on Gears for so long, and Gears is, of course, third person, and that remake looks great. Good job, Rod. And it's one of those things that, you know, seeing down the barrel of a gun, you know, it's a very, very powerful thing. Very visceral. And, you know, I find that with the kind of game we're making right now, you know, there's so much more room for unique weaponry in a first-person shooter that's not just momentálne v hre, na ktorej pracujú, že naozaj je ten priestor na tú kreativitu.
Takže sa snažia, aby grafika alebo art style bol proste nejak jedinečný, aby tých hráčov tam jednoducho pritiahol do toho sveta, že si povedia, že naozaj ten svet ako taký vyzerá naozaj zaujímavo. What we're finding is the older studio members were making characters and weapons that are easier for them that they can't aim. So it's more like area of effect type weapons, right? Yeah. Whereas the younger folks in the studio who are 20s and whatnot, interns, they just. Takže ako vidíme, tak to bude bežať na Unreale, čo z neho určite fajn, takže z grafickej stránky sa máme na čo tešiť. Games coming out with kind of a similar idea. Well, I think it turns out that like when I had the idea a year and a half ago to make a small to medium-sized studio with 5v5 for a multiplayer game, I was not the only person who had that idea. No, takže opäť to počujeme opäť a znova 5v5 súboje, takže ak sa bude jednať o ďalšiu multiplayerovku, zase niečo založené na Team Fortress, tak toho už máme naozaj veľa. If you look at like Gigantics over here, and kind of have that League of Legends, like kind of very colorful look, and you have your depressing kind of dark kill zone. Takže sa snažia inšpirovať tým farebným zasadením alebo to farebnou schémou od League of Legends a Doty a taktiež aj systémom súbojov. You're jumping through the little crack and somebody ops you in the midair, right? And like the headshots that everyone pulls off, and it's one of those games that every time I play it, I get a few more kills and I get better and better at it. Yeah. And that's really what I'm gunning for, is the kind of thing that's easy to learn, lifetime to master. When you see, I always joke, I can go in, my driveway and shoot a few hoops, but what separates me from LeBron is insane. So, a person playing this game at the peak of their skill level, who's truly mastered it after potentially thousands of hours, is going to look like a god. Počúvame tu naozaj kopu názorov aj v komentároch na celú túto konferenciu PC Gaming Show. Pokiaľ máte nejaké názory, alebo ako sa vám zatiaľ táto konferencia celá páči, že naozaj na to PCčko toho ukázali dosť veľa, tak určite nezabudnite použiť @E3Indian. In order to make a game in e-sport, you have to really make something that's skill-based, that has an amazing community, respect that community, and work with the community to build up to actually hopefully have people tak opäť počujeme slovo komunita. Ako sme už hovorili, je to naozaj najpoužívanejšie slovo počas všetkých konferencií. Vo všetkých hrách sa snažia tú komunitu naozaj tam priviesť a aby pomáhala, či už to s vývojom ako takým, aby dávala tie názory, alebo či už tvorila niečo prostredníctvom toho editoru alebo nejak podobne. Test kitchen servers where you can try out new weapons, some white box maps, and continue to work with the community on a rapid basis. That's one of the many things the PC gets us. Also, keyboard and mouse, man. I love my console shooters, but keyboard and mouse for first-person shooters still the best way to go. Yeah. It's the only way to go. Tak, toto sú proste veci, ktoré môžeme počuť iba na čisto PC-čkovej konferencii. Myš, klávesnica, Twitch. To sú veci, ktoré na takýchto konferenciách chceme počuť. Now, we got the chance to do an earlier demo with Strafe, but this upcoming demo, I am going to be a participant. And it's going to be a game called Enter the Gungeon. Let's warmly welcome Dave Crooks and Joe Hardy. Takže teraz sa aj samotný moderátor zapojí do prezentácie tejto hry ako takej. Takže uvidíme, bude on hrať naživo? Čo myslíš? Možno. Každopádne vidíme, že stojí pri tom PCčku a takže možno si niečo aj zahrať nakoniec. Dungeon crawler, and we're really excited to show co-op for the first time, as well as this new tile set and a new boss at the end of the demo. So if Joe, you want to let Day9 out of his cage? I'm locked in a chest. Here's me. Yes. Now we're stepping into these rooms, and my understanding is, as you said, it's a mix between Binding of Isaac and these bullet hell sort of shooters. Absolutely. So walk me through just the basics of what we're seeing right now. Táto hra vyzerá opäť na ten môj jam, takže naozaj už to aj prirovnali rovno k Binding of Isaac, takže pravdepodobne sa bude jednať o akúsi roguelightovku. Po prípade pravdepodobne s generovaným prostredím, vyzerá to tak. A naozaj nás zaujíma, ako moc sa bude táto hra odlišovať od už od spomínaného Binding of Isaac. A vyzerá to tým, že budete si môcť do hry pritiahnuť viac hráčov. Nejakých kamarátov, povedzme.
And I mean, you earlier when we first got the chance to touch on this demo, you just said to me straight up, this is a hard game. You're going to need to practice it a lot. I mean, what is it about that extremely difficult experience that you find so compelling? Už nám je jasné, že sa nebude jednať o naozaj jednoduchú hru, takže ďalšia vec, čo si určite zobrali z Isaaca. It's not difficulty for the sake of difficulty. We make it difficult and then we provide the player with as many tools as we can to give them a good chance to avoid damage themselves, so they really feel like they earned it. And we have the dodge roll with iframes, but we also have some staples of shmup games, like when explosions go off, they actually delete bullets. There's various items that will wipe bullets off the screen. So you just need to use all the tools available to you to survive. I mean, this looks like it has so many influences from so many games. I mean, even this boss reminds me very much of Link to the Past. Yes, this is our version of the Armos fight from Link to the Past, just with a lot more bullets. I want you to know I am trying as hard as I can. Tak, tie referencie na hry, ktoré hovoria moderátori alebo aj spomínaní vývojári, sú tam naozaj vidno. Keď sa na to takto pozerám, tak mi z pamäte hneď vyjde jedna hra, a to Titan Souls, ktoré som mal aj možnosť recenzovať. A tento boss battle mi to naozaj neskutočne pripomenul. But luckily, Joe has an extremely OP weapon here to demolish the rest of these statues. So what is the variety of weaponry like in the game? There's actually over 200 hand-designed weapons in the game. Oh my god. And, Takže až 200 zbraní, ktoré budú pravdepodobne diametrálne odlišné. A zabili bossa. Takže naozaj mali sme pravdu, bolo to teda hranie naživo, ako také. Whoever was in charge of this design gets it. I don't know if you guys can hear it, but when you actually shoot that weapon, it changes the music to something extremely happy. Takže tu vidíme akúsi dúhovú zbraň. Zaujímavé, a že pri tom, ako strieľa, tak vytvára naozaj aj zaujímavý sound effect. For any of you who are big fans of the Twitch action gameplay, I strongly recommend Enter the Gungeon. Thank you so much, guys, for coming out. Takže toto je ďalšia zaujímavá hra, ktorá ma zaujala. Now our next guests have a special place in my heart because they worked on a game I play a lot, a game called StarCraft. Please do. Yes! Takže pravdepodobne to vyzerá tak, že sa nám tu objaví Blizzard, pretože už bol spomínaný StarCraft. Please join me in welcoming to the stage Chris Siggety and Dustin Browder from Blizzard Entertainment. Tak, je to tak. Takže tu máme Blizzard a uvidíme, čo nám teda prinesú. I will continue my journey back to my table of authority. Heroes of the Storm has just come out. You're the new MOBA kid on the block. What's it feel like to finally have it officially released? Super exciting. We've been working on it for a very long time. We internally call Heroes of the Storm BlizzCon or Blizzard the game. We created it in concert with the community in a very big way, and it's finally arrived. So very exciting for the team in general, and this is just the beginning, as we're about to see, I think. Yeah, I mean, what's especially interesting to me is that many players of the MOBA genre will be familiar with the business model of releasing new heroes one at a time. And of course, Heroes of the Storm does this, but today we're talking about the first expansion of Heroes of the Storm, Eternal Conflict. Vyměníme moderátory, protože jsou vstávající unavení. There is an eternal battle between light and darkness. The high heavens and the burning hells. Now that conflict continues in a new arena. Zatím vypadá jako docela zajímavá hra, ale nedokážu si přesně představit, jak to bude přímo fungovat, protože to je jenom cinematik. No. Máme tu konflikt zase mezi dobrem a zlem.
Jako popravdě mi připadal ten hlavní záporák jako Diablo. No, je to tak. Když s trochu představivosti. Vypadá to tak. Ale tohle je ta nová MOBA od Blizzardu, pokud vím. Heroes of the Storm. Takže já ho ještě nezkoušel, ale myslím si, že je opravdu dobře, že něco takového Blizzard udělal. Tak moby jsou pořád hodně oblíbené, tak když to bude s charaktery, které se prostě lidem od společnosti líbí, tak to bude určitě super. Je to tak. How do we think about what it means to have an expansion in a MOBA? Yeah. For us, Eternal Conflict represents this epic moment for us, which is the first Blizzard world entering the Nexus. It's all about Diablo for the next several months. It's heroes, it's battlegrounds, and more. And it's coming on June 30th. It's 2 weeks away. It goes up on PTR next week, so we're super excited about it. Well, awesome. I also understand that the Treasure Goblin from Diablo 3 is a feature in the game. Right, Treasure Goblin from D3 is up there. It spawns in the battlegrounds in the first 30 seconds before the gates lift. You get the opportunity to kill the Treasure Goblin before he escapes through his portal, and if so, you get some bonus gold. So we're excited about that too. Whoever thought of the Treasure Goblin mechanic for Diablo 3 is a genius, man. That makes so much sense. It's a walking piñata. Yeah. Now, in terms of some new heroes, I'm excited to talk about King Leoric. Right. New hero coming in Eternal Skeleton Conflict. King. Skeleton King. Yeah. Dustin, tell me about King Leoric. This is a hero we've wanted to do for a long time. He's a favorite boss from the world of Diablo. We have characters in our game that we're allowed to do something unusual. Měl si pravdu, je to tak. Přinesli tam ze světa Diabla charakter. Which is sort of something that defines him specifically. When he dies, he turns into a wraith and he stays on the battlefield. And he'll stay on the battlefield for the duration of his death. Can he deal damage? He can't deal damage, but any damage, he can attack other players and he can slow them and do other effects. Any damage he would have dealt lowers his death timer, which will allow him to get back into action even sooner. So you can imagine that you're running around as a wraith, sort of haunting the people that killed you, and then when your death timer ends, you return to the battle exactly where that wraith is standing. You don't need to come back from the fountain to be right there. Maybe just delivering just vengeance on the guy who killed you. Deal damage back to you? No, just a wraith just floating around. Ale má hromadu jiných schopností. No. You'll be good. Když bude moc v rámci možností léčit ostatní, ale nebude to hlavní věc. Bude všemožně ty hráči nějak podporovat a maybe point blank with Leoric, and maybe some other team members might leap in to help you out as well. So he's this very powerful warrior character that can really control the battlefield. His second heroic ability is ability that allows him to move across the battlefield. It's the March of the Black King, and it allows him to sort of smack enemies with his giant mace. And it reminds you of the boss battle from Diablo 3, where he's unstoppable. There's nothing you can do to prevent this once he winds it up, and he deals ferocious amounts of damage, healing himself with every swing as well. So he can really plow through an enemy team, really add a lot of value to a team fight. I know also the monk is being added. I don't know if you can talk at all about the monk. A bude se přidávat i další postava Monk. It's all good. The monk is still early in development for us, so we're still working on him. He is the first Diablo support character coming to the game. Jak tu hru vůbec hodnotí fanoušci, jelikož je to prostě naprosto nová hra a jak hodně se vymyká od her, jako je Dota a League of Legends a v čem je prostě jednoznačně třeba lepší. Takže no, každá MOBA má vždycky něco, je to to, díky čemu se liší od těch ostatních. This talent system and really push it, giving you, the player, a lot of control over how you play this character. I mean, these heroes are particularly sort of crazy. I mean, with the way that you're working with the talent system, with the respawn, and with like so much content to draw from your past IPs. How do you do the sorting? Not just with which heroes you want to put in, but with these sort of ideas that we're actually getting the chance to see today? Well, there's a lot of different reasons. You know, obviously Diablo support was something the community had been requesting for a long time that we wanted to do. The idea of having a character that didn't die
was, came from, and we looked for different characters that could be on. We talked about Malthael for a little bit, as maybe that kind of character. And really, we looked at it, we felt like the skeleton made a little bit more sense. So sometimes we have an idea for a game mechanic, something that will really push the boundaries of what you've seen in this genre before. And sometimes it's just a character that needs to be done. So like, Arthas is going to happen. Like, we've got to do that guy. And sometimes it's just lots of different reasons. Yeah, I mean, for me, so many of the heroes that really stand out are like the Murkies, the Abathurs, the really fringe sort of characters, so I'm very excited to see. I think, Heroes has tried to set, and tried hard, and I think succeeded, to really set a tone of expect the unexpected, and there are these heroes, and they're, the designers are really killing it, I think, with the amount of variety you see between the heroes. Tak de facto obdivují svoji hru. No, úplně jednoduše šloubají. Ještě teda, aby nebyli hrdí na svoje dílo, který vytvořili. StarCraft 2 Legacy of the Void. Yeah, it's oh my God, super exciting. We're so excited about it, and honestly, very humbling to be a part of it because these stories around Jim Raynor, around Zeratul, Artanis, Kerrigan, these have been going on since the original StarCraft, and then here with StarCraft 2, we're sort of finishing those in this epic conclusion, and it's coming soon. So we're very, very excited about it. I mean, what's that like for you guys personally to see, the end of the storyline so close? Yeah. Yeah, a little. It's humbling. It's somewhat emotional, honestly, to have worked on it so long and see it come to this. And it's certainly not the end. We have a lot in store for StarCraft 2, but the story around these heroes, these characters, is happening with Legacy of the Void. So very excited to share it. Emocích s tím, jak dlouho hru vyvíjel a že už se takhle blíží to vydání té hry. Můžeme poznávat postavy ze StarCraftu. Grády. Vypadá to jako spousta akcí. Co se mi vždycky líbilo na v podstatě novém StarCraftu, bylo, jak se tam začali přidávat hodně ty barvy, jak to prostě září a vypadá to futuristicky. Je to tak. Já tady ten styl her strašně zbožňuju, já jsem starý StarCrafty hrál, takže za mě určitě je plus. Když se porovná ten originální StarCraft s tím StarCraft 2, tak je vidět ten rozdíl, jak ten první je prostě takový realistický, je tam vidět taková ta ocelová struktura, tak a zatímco v tom druhém už to všechno září, je to takové neonové, futuristické a vypadá to úplně úžasně. Můžete vidět, že i v podstatě ty organické věci září. Jo, tak tady tu hru přímě s tou modrou a fialovou, ta záře, to bylo i v tom Hearts of the Swarm, nebo jak se jmenoval, ta část, nebo bylo tam to, bylo to tam. Tak to jsem měl strašně rád. Kerrigan, the queen goddess of the Zerg, who is sworn to destroy this dark creature called Amon, who's making these monstrous hybrid creatures by combining Protoss and Zerg DNA with forbidden and foul technologies. And she's off in deep space trying to destroy this creature. And this is the opportunity for the Protoss now to finally retake their homeworld, to finally retake Ire they lost so many years ago back in the original StarCraft game. And we've got Zeratul running around at the same time trying to put this prophecy back together. So these 3 missions will give you a chance to sort of catch up a little bit and understand more about this prophecy. Now, all of these missions will be free to all players, regardless of whether you've bought or purchased StarCraft at all. So just sort of free to the world. But if you want early access, you need to pre-purchase Legacy of the Void. And we'll have a lot more details about that coming in the next month. Tak ten, kdo bude chtít předběžný přístup, tak si bude hru muset přitobit, tam povídal.
such a huge esports scene? Well, it's a really complicated process of having two teams, basically. And we have one group of guys whose sole focus is on the esports experience, the multiplayer experience, and making sure players can get into and understand that experience. We got a whole other group of guys whose whole job is to make sure that we've got this amazing campaign experience. We also got guys who are working on our arcade systems to make sure that we've got the best mod tools out there we can possibly provide our players. The real challenge, of course, is samozřejmě to modování už je velká součást StarCraftu teďka. Just making sure they sort of sync up is the big challenge. I'm excited for the final end of the story. I'm excited for the new units at the final release. Gentlemen, thank you so much for coming out. Chris Siggety and Dustin Browder from Blizzard Entertainment. Tak a už se učíme Thank you so much for coming out. s vývojáři od Blizzardu. It is time for our final guest of the night. I hope you guys have enjoyed our show Tak a teď throughout. přijde už poslední host do PC Gaming Show. We've gotten the chance to see one of the long-standing sci-fi series of the PC, and now we're getting a chance to look at one of the new ones. Let's take a look at a game that has ambition in spades. It's No Man's Sky. A více do detailu se nám tady ukáže No Man's Sky. Mají se čím pochlubit, očividně. Pokud ta hra vážně splní to, co nám vývojáři slibují, tak to bude rozhodně obří průlom. Bude to obří. Je to tak. Celkově je otevřený svět, ale tohle, co oni vytvořili, není jenom otevřený svět, ale je to celá otevřená nová, jak to říct, úplně celý vesmír. Je to tak. Gentlemen, Sean Murray, the co-founder of Hello Games. Hello, Sean. Hi. Pleasure to finally get the chance to meet you, Sean. Now, I know up until now, No Man's Sky has only been confirmed for PS4. Yeah. Is there some news you have for me? Yeah, so we were actually going to announce a release date at E3, but for reasons we can't. We'll announce the release date soon, and when we announce that release date, it will be for PS4 and PC at the same time. Yay! Takže to vydání bude na PS4 i na PC ve stejnou chvíli, takže tam nebudou nějaký rozdíly. To rádi slyšíme, ale ještě datum přímo oznámit nemůžeme. Z určitých důvodů, který the trailer looks amazing. That trailer was really full of itself. Did you see all those quotes? Who put that together? I know you had your own typeface in there. Yeah, I thought Hello Games was humble. It had the Cannes Festival, like, sort of laurels. What's happened to them? LA has got to them. But how do you go about... Sorry, I find that very funny. How do you go about playtesting something that's so heavily based on procedural generation? Well, you have to do a lot of, like, normal human playtesting. But we talked about this a little bit before, that we actually have effectively bots. And we run a server, and these AI bots, they go and visit planets, and they actually record little animated GIFs, and they keep track of memory usage, frame rate, and things like that. So we send out our little AI drone spiders, and they, takže jednoduše popisuje, že to je prostě testování, že mají tam server, kde to jede a tam to hrajou. A taky boti tam náhodně navštěvují planety a natáčí přitom, aby se našly jakékoliv náhodné chyby, které by se mohly objevit. I mean, just with something this massive, walk me through what the process is of how you decide what goes in the game, what doesn't go in the game, what you're trying to hit, because when I look at No Man's Sky, it seems almost like an everything game. Yeah, somebody said that to me. It sounds like a game design of like a child, basically. Yeah. And I don't know how to take that. I guess, yeah, probably that's true. Like I think, you know, there were a lot more games, there were a lot more open like that. Mně se líbí, jak tam zmínil právě Elite, to klasické Elite. A právě jsem chtěl zmínit, on se tady zmínil o tom, že ostatní to přirovnávají k tomu, že No Man's Sky je v podstatě úplně jakákoliv kategorie. Že tam je to prozkoumávání a to další, ale co mě tam právě chybí, co Elite právě také mělo, jsou nějaké zbraně.
Já vím, že to zní odporně, ale tam jsou ty zvířata, vy máte vesmírnou loď, nabízí se tam střílet. Já bych nestřílel mimozemský zvířata. A já jo. Já bych si užil laser po vzoru spor. Kde jste dostali šanci jak unášet ty věci, tak je pálit jednoduše. Vypálit celou planetu. Jestli chceš navštěvovat planety a zabíjet zvířata, tak ti doporučuji hru Starbound. I think we grow more and more in confidence in what we're doing, but this E3 is kind of when we've been showing people, going on hands-on, and even kind of last night at the Sony press conference, just playing it live and showing people how it is. You know, it's a weird feeling to work on a game that so many people say, you know, I'm not sure if it's real and things like that, because of course you know that it is. You're playing it every day and stuff like that. So it's odd. It's, you know, it is ambitious in some ways, but in other ways it's not. It's you know, it's perfectly doable by a small team because we're using the computer to generate everything rather than trying to generate everything ourselves. Well, I mean, it is really a feat of procedural generation, everything you've been able to pull off. I love the vibrant art style. I will continue to follow No Man's Sky closely. Our final guest, ladies and gentlemen, Sean Murray. Thank you so much, Sean. Vypadá to, že PC Gaming Show se blíží k závěru. And with that, ladies and gentlemen, we have successfully done the first ever PC Gaming Show! Tak tohle... Ano, tohle byla premiéra. Tohle jsme ještě na žádný E3 neviděli, takže to bylo poprvé, co takhle se uspořádala PC Gaming Show. A rozhodně si myslím, že se jim povedlo. To je to něco, co jsem rád viděl. Je pěkný si popovídat přímo s těma vývojářema. Tak tam poděkování PC Gameru, který And thank you once again for coming out tonight. My name is Sean Plott. Go play more video games. Bye. Tímto nám v podstatě končí poslední konference, kterou na letošní E3 se uvidíme. Byl to poslední bod programu E3, jako z toho a... Takže tahle konference trvala téměř, trvala 3 hodiny. Trvala 3 hodiny. A teda jako už jsme vyměnili 2 moderátory. Museli jsme vyměnit, už to bylo dlouhý. Už to začalo být trochu poškozené. Chtěla poděkovat klukům, protože to zvládli úplně božsky ty streamy a fakt ukázali, že jdou do toho srdcem, takže... Bylo tam to srdíčko. My to pak ještě dole klukům vyřídíme, že se snažili dobře. My je dole praštíme taky do hrudníku, aby věděli, že tam bylo to srdíčko. Připomeneme jim to. Pokud jste neviděli nějaké konference, všechno je v záznamu. Dneska včera vlastně jsme streamovali Square Enix a Nintendo. Bohužel Indies Crash se nepovedl, jak psal Fiola, z jejich strany technické problémy neumožnili odstreamovat jejich, já nevím, nebyla to konference, ale... Minikonferenci, no dobře. A tak už to asi ukončíme. Končíme to. Zavolíme to a půjdeme se vyspinkat na ten hangout potom. Hangout by měl být tuším 16:00. Mrknu. 16:00 hangout. Takže v 16:00 tady všichni ještě, věřím, že všichni teď další fanoušci pomalu vstávají, jelikož venku jsem si všimnul, že začíná svítat. Začíná svítat venku. Já nevím kolik je hodin teda. Bude něco kolem 5:00. Aha. Je 5:30, krásné 6 ráno, venku už je rozedněno. Takže 5:30, no. Nejlepší čas jít spát. Nerada chodím spát na světlo. No, každopádně, pokud jste u nás vydrželi fakt všechny streamy, tak jste fakt borci a my to oceňujeme. Máte u nás bludišťáka. Nic jiného vám asi nedokážeme dát. Jste praví fanoušci Indiana. Tak mějte se krásně. Dobrou noc, Fialo. Dobrou noc všichni. Mějte se a zase příště. Budeme se těšit odpoledne.